All right. Thank you everyone for being here. It's great to see you all again this week. Before we get started with the presentation, I just want to give a reminder to everyone, if you haven't filled out the registration form, if you could please do so. I'm going to put the link for the registration form in the chat. So if you can click on that and complete the registration form, that would be great. Xin chào các anh chị tối nay ha. Chào các anh chị đã trở lại buổi họp giống như cái trong cái lớp khóa tập huấn của liên đoàn dành cho các trẻ em mà cần sự chăm sóc đặc biệt. Thì chị xin nhắc lại anh chị là nếu như anh chị nào chưa đăng ký thì có thể dùng cái đường link mà tôi bỏ vào trong cái ô chat box á, đăng ký giúp ha. Cảm ơn anh chị nhiều. Great. Now I'm going to introduce our presenter for tonight, Elizabeth Bostic. Tôi xin phép được hân hạnh giới thiệu cái người diễn giả hôm nay, đó là cô Elizabeth Bostic. Elizabeth Bostic has two children with special needs, one of who is medically complex. And before becoming a Federation-trained special education advocate and trainer, she was a project manager for a training and consulting firm where she gained knowledge in facilitating diverse teams. Thì cô Bostic là một người phụ huynh, cô có hai người con, mà trong đó có một người con đã bị một cái được chẩn đoán là một người về mắc cái về y khoa rất là phức tạp. Thì trước khi cô trở thành là một cái người biện hộ, cũng giống như là một cái người giám đốc của trung tâm huấn luyện, thì cô cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm học hỏi qua cái công việc của cô. She brings these skills into her work in special education consulting and special healthcare needs advocacy, and is well respected by parents, school administrators, and disability stakeholders across the state. Thì cô đã đem những cái kinh nghiệm và cũng như là những cái kiến thức của cổ chuyên nghiệp về việc chăm sóc trong vấn đề biện hộ cho giáo dục đặc biệt, cũng giống như là đấu tranh cho cái việc chăm sóc về chăm sóc y tế dành cho những cái người khuyết tật. Cổ đã luôn luôn được cái sự kính trọng từ những người làm việc với cổ, kể cả những người đồng nghiệp cũng giống như là những người trong những cái ban tổ chức của sở giáo dục của các học khu. Beth is a member of the board of directors of the Federation, and she's also been a Lend Fellow at the Eunice Kennedy Shriver Center at the UMass Medical School, where she's studying disability and healthcare policy. Cổ là một cái thành viên của ban chấp hành của liên đoàn dành cho các trẻ em cần chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra cổ cũng là một cái thành viên của một cái chương trình gọi là những người đi đầu tiên phong do trường đại học UMass, cũng giống như cái trung tâm của Kennedy ở UMass. And finally, she is a past president advisor of the Special Needs Advocacy Network, and is a member of the Ability Steering Committee, COPA, and parents of infants and children with kernicterus. I'm sorry for pronouncing that wrong. Thì trước đây cổ cũng là một cái giám đốc của trung tâm cơ quan mà là những cái cơ quan dành cho cái dùng cho để giúp cho gia đình phụ huynh biện hộ ở trong của cái một cái network của trong cộng đồng của tiểu bang Massachusetts, và đồng thời ngoài ra cổ cũng giữ nhiều cái chức vụ khác ở trong các cơ quan trong tiểu bang Massachusetts. And she was previously a member of the ARC Mass board and the Reading Special Education Parent Advisory Council. And with that, I will turn it over to Beth. Can you repeat that, Emma? Yes, she was a previous member of the ARC of Massachusetts board and the Reading Special Education, or the Reading Special Education Parent Advisory Council. Thì trước đây cổ đồng thời cũng là một cái thành viên của ban chấp hành của một cái cơ quan về giáo dục đặc biệt của tiểu bang Massachusetts.
All right. So we're ready to get started. Good evening, everybody. I am so excited to meet all of you and really excited about the topic that we have for tonight around effective communication in IEP meetings. Looking forward to an opportunity for us to learn from each other, because we're going to be talking about the impact of our culture and the way that we see disability in our interactions with school districts. Xin chào các anh chị, tôi rất hân hạnh là được gặp anh chị tối nay trở lại nhóm để nói chuyện với chủ đề là làm sao mình có thể giao tiếp một cách hiệu quả với học khu như trường học, và đồng thời để vấn đề trong cái việc mình xây dựng cái chương trình học cá nhân của con em của chúng ta. Đồng thời ở đây mình cũng nói về vấn đề cái sự ảnh hưởng của cái của cái phong tục tập quán của chúng ta tới cái nhìn, cái khiếm khuyết, một cái vấn đề khiếm khuyết ở trong các trẻ em nó như thế nào. Đồng thời là đó cũng là một cái cơ hội mà chúng ta có thể tiếp xúc, chia sẻ, nói chuyện để học hỏi nhau, để có thể mà giúp cho việc hỗ trợ cho con em chúng ta một cách hiệu quả. Okay, so I'm going to share my screen. And want to thank An for helping with the translation here, because I speak several languages and Vietnamese is not one of them. Thì ở đây tôi chia sẻ cái màn hình về vấn đề tài liệu chúng ta nói hôm nay. Trước hết tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn cô Oanh, người đã thông dịch những cái tài liệu cho chúng ta các buổi học. Tôi là cái người có thể nói được một vài ngôn ngữ, nhưng tiếng Việt không phải là một trong những ngôn ngữ đó. Yeah, and I will add learning Vietnamese in my spare time. Tôi sẽ liệt kê cái danh sách cái tiếng Việt vào cái mà mục tiêu cho tôi để học. Okay, so let's get started. This is what we're going to do tonight. First, we'll do, I will spend some time introducing myself and giving you a little bit of a sense of my own experiences as a parent of a child with special needs here in the United States. Thì trước hết đây là những cái mà chúng ta có thể nói hôm nay. Thì trước hết tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu về bản thân, cũng như những cái kinh nghiệm tôi đã trải qua và học hỏi được với cái tư cách là một người phụ huynh có con cần cái sự chăm sóc đặc biệt. And then we're going to talk a little bit about why it's important for parents to participate in the IEP process. Một điều tôi muốn nói kế tiếp đó là tại sao cái vấn đề mình là một người phụ huynh tham gia trong cái việc xây dựng cái chương trình học cá nhân của con em quan trọng như thế nào. And then we're going to talk about how differences in cultural norms impact team meetings and the kinds of results that you can get because of the differences in the way that people see things through different cultural lenses. Một điều kế tiếp tôi muốn nói là do sự ảnh hưởng, sự khác biệt giữa cái nền phong tục tập quán mà nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mình xây dựng cái chương trình học cá nhân của con em chúng ta, cũng như là cái kết quả do nó ảnh hưởng như thế nào, và cũng như cái quan niệm, cái cách nhìn của chúng ta đối với các trẻ em có khiếm khuyết. And then once we have a better understanding of some of those differences, we'll talk about some strategies, some ways to overcome some of the barriers that you may be facing every day when you're dealing with your teams. Sau khi mình đã hiểu được cái sự khác biệt giữa cái nền phong tục tập quán thì bắt đầu mình mới nói tới những cái vấn đề, những cái phương pháp cũng như những cái chiến thuật để mà mình có thể vượt qua những cái rào cản, sự khác biệt cũng như cái việc khó khăn mà mình phải đối đầu khi mình làm việc với đội ngũ nhân viên nhà trường trong cái tiến hành mà việc xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân đó. And then we'll have some time for you to ask questions. So if there's anything that's not clear, or if a question gets sparked in your head, then you'll have an opportunity to ask that at the end of the presentation.
Cuối cùng là thời gian còn lại tôi sẽ dành để trả lời những cái câu hỏi mà nếu anh chị phụ huynh nào chưa có rõ ràng lắm, hoặc là có những cái điều bận tâm, hoặc có những câu hỏi mà muốn có thể giúp đỡ giải thích, thì tôi sẽ sẵn sàng để trả lời câu hỏi đó. Okay, so does that sound good to everybody? Anybody have any questions so far? Mọi người thấy có cái điều gì thắc mắc trước khi mình bắt đầu vào cuộc họp không? No, I think we're good. Yeah. I had a feeling that's what that silence meant. Okay. All right. So a little bit about me. I was born and raised here in the United States, born in New York, but raised in Massachusetts. Tôi được sinh ra lớn lên ở Mỹ. Tôi được sinh ra tại tiểu bang New York, nhưng lớn lên ở tiểu bang Massachusetts. So because I was raised here at a very early age, I learned how to code switch. Tại vì tôi được lớn lên khi còn bé ở tiểu bang này, cho nên tôi đã học làm sao mà có thể tiếp xúc, thích nghi với. And what I mean by that is that while I clearly am a Black woman, I lived in a white society. And in both of those communities, we communicated in different ways. Tại sao tôi nói như vậy là tại vì tôi là một người phụ nữ da đen và sống lớn lên ở một cái cộng đồng người da trắng. Thì ý tôi nói là cả hai cái cộng đồng đã có cái cách mà giao tiếp cũng như nói chuyện liên lạc nó hoàn toàn khác nhau. So that meant that if I was with my family or with other Black people, I would talk one way. But as soon as I stepped into a place where the bulk of the people or the majority of the people were white, I spoke differently. Nghĩa là khi mà tôi nói chuyện với gia đình của tôi hoặc cộng đồng người da đen thì tôi một cái cách nói chuyện khác. Nhưng mỗi khi tôi tiếp xúc và giao tiếp ở trong một cái cộng đồng mà hầu hết là người da trắng thì tôi sẽ có cái cách nói chuyện khác đi. So this is something that I had the advantage of learning early on because I've been raised in this country. Đó là cái điều mà tôi có lợi thế bởi vì tôi được sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ. And even though I've been doing it all of my life, it's still exhausting to have to do that every day. Mặc dù là tôi đã được sinh ra lớn lên và hấp thụ được những cái phương pháp, những cái cách giao tiếp đó, nhưng hàng ngày nó vẫn gặp có những cái khó khăn trong cái vấn đề giao tiếp như vậy. When I was in high school, I had the honor of being selected to be an exchange student in Ecuador. Thì khi tôi còn ở học trung học, tôi có được vinh dự là được chọn là một người học sinh để có thể đi du học ở một cái nước khác, đó là nước Ecuador ở Nam Mỹ. And that was my first experience of being in a foreign country that had very different customs and social expectations and a completely different language that I did not understand. Đó là một cái kinh nghiệm đầu tiên mà tôi được trải nghiệm ở một cái đất nước, một quốc gia khác ở trên thế giới, bởi vì ở đó tôi đã trải nghiệm là một cái nền phong tục tập quán cũng như ngôn ngữ cũng như cái cách giao tiếp trong xã hội hoàn toàn khác nhau. And that experience literally changed my life because it gave me such insight on what it was like for people who come into new countries and have to face those very same battles. And at the time, the only responsibility I had was to be a student. Đó là một cái kinh nghiệm đó mà làm cho tôi có thể trải nghiệm và tôi hiểu được là một cái người mà khi họ ở một quốc gia khác, họ nhập cư ở nước Mỹ, họ phải gặp những cái khó khăn về vấn đề
ngôn ngữ, phong tục tập quán khác nhau. Mặc dù lúc đó tôi chỉ là họ gặp phải nhiều khó khăn, nhưng trong khi đó khi tôi gặp khó khăn tôi chỉ là một cái tư cách là một người học sinh. So I take that experience into my adult life and later became the proud mother and humble servant to King James. Thì tôi đã lấy kinh nghiệm học hỏi được cái đó cho bản thân. Khi tôi lớn lên, tôi đã trở thành một cái người mà tôi có thể là tự hào là một người và người mẹ. So when James was born, he was born perfectly healthy, and then 10 days after, because of severe jaundice, he became severely disabled. Khi cháu nó vừa mới sinh ra đó, can you repeat like how long he was born and after before he diagnosed it? 10 days after he was born. Okay. Thì sau khi cháu sinh ra được 10 ngày thì cháu được chẩn đoán một cái căn bệnh mà tiếng Việt mình gọi là cái bệnh da vàng. Sau đó và cháu cũng là được chẩn đoán là cháu bị khiếm khuyết. So he became non-verbal, non-ambulatory, G-tube fed, and hearing impaired. Thì cháu lúc đó cháu trở thành là cháu không có thể nói chuyện được, cháu phải dùng ống thở để thở và coi như cháu nằm liệt ở trên giường, giống như mình gọi là nằm liệt vậy đó. So I'm sure, as you can understand, that turned my world upside down, and I was suddenly pushed into a world that I did not understand and had not been exposed to before. Thì tôi bảo đảm là các anh chị hiểu rằng là lúc đó cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo ngược. Tôi đã bị đưa đẩy vào một cái cuộc sống mà một cái thế giới mà tôi chưa từng trải nghiệm, cũng như tôi không bao giờ biết được nó trước đây. But James was an amazing young man. He was funny. He had a smile that lit up a room. And as hard as it was to do all the things that he needed every day, he brought tremendous joy to my life. James là cái người con trai của tôi á, thì đã nói là một người cậu bé mà thôi. Được sinh ra là tôi đã đem lại tất cả những cái niềm vui cũng như cái niềm hạnh phúc mà tôi có trong cuộc sống. So as an African American, advocacy was part of the way that I was raised because of the civil rights movement here in the United States. Thì là một cái người da đen thì giống như biện hộ đấu tranh cho dân chủ thì là một cái cuộc sống của tôi khi tôi sinh ra lớn lên trong cái thời kỳ mà đấu tranh nhân quyền. So for me, participating in a team meeting or having to go to the school to advocate for something to be different for James was an assumption that I knew going into being his parent. Thì can you repeat one more time? That advocacy for James was a very natural part of what I did because I was socialized that way. Okay. Thì cái việc mà biện hộ đấu tranh cho con trai James của tôi đó, cũng như tham gia trong cái việc mà xây dựng với trường học, thì đó là một cái gì đó, một cái bản năng tự nhiên của tôi, bởi vì tôi được sinh ra và lớn lên giao tiếp trong cái xã hội nó như vậy. Because of the many stereotypes that existed about Black people, and in particular Black males, I knew from the beginning I would need to advocate for James. Thì cũng như do những cái vấn đề, những cái điểm cách nhìn trong cuộc sống của cộng đồng người da đen, nhất là về vấn đề người da đen nam đó chẳng hạn, thì đó cũng là làm cho động lực cho tôi phải đứng lên đấu tranh cho con trai của tôi. But for many other parents, such as yourselves, that kind of advocacy in a school system feels unnatural. Thì cũng giống như mọi người phụ huynh, tôi thấy là giống như mình đấu tranh biện hộ cho con mình trong trường học, thì cái đó gọi là mình thường được gọi là cái những không bình thường. So I took those skills and started my own special education advocacy business, which has been in existence now for 18 years.
Thì tôi đã lấy cái kinh nghiệm đó để trở thành một cái người biện hộ cho vấn đề giáo dục, đặc biệt cũng như cho bản thân con trai của tôi, và điều đó tôi cũng làm là cái công việc của hàng ngày của tôi đã được 18 năm. And I made a very intentional decision to support families who came into this country from other cultures, because I understand on some levels what it's like to be in a foreign country with a different set of expectations and with a different language. Thì đó cũng là một cái ý mà tôi cố tình làm để giúp cho những cái người mà họ sinh ra lớn lên ở một cái nước khác và đến định cư tại nước Mỹ, bởi vì tôi hiểu được những cái người đó họ có những cái phong tục, những cái nền phong tục tập quán khác nhau, những cái sự mong đợi khác nhau cũng như về mặt ngôn ngữ. Then I became interested in how we could change some of the systems. And so I started doing work as a parent leader, helping to raise the voices of other parents and other families to people in authority to help them to understand the struggles that our families were experiencing. Thì sau đó tôi cũng có cái niềm thích thú là để thay đổi những cái vấn đề trong vấn đề chương trình giáo dục, thì tôi trở thành là cái người đi đầu cho các phụ huynh trong cộng đồng để mà có thể đấu tranh, lên tiếng nói về những cái luật lệ cũng như những cái nguyên tắc trong của vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục đặc biệt. And it was there that I started to meet other amazing parents from all over the world. And that is how I ended up actually meeting and Anhquan and others who are here in the room. Thì đó là cái điều mà dẫn tới cơ hội tôi gặp được tất cả rất là nhiều người cha mẹ ở mọi nơi trên thế giới, cũng giống như chẳng hạn như cô Anh và những người các phụ huynh khác trong buổi họp hôm nay. Most recently, I have taken the position of the Assistant Director for the Division of Children and Youth with Special Health Needs. Thì gần đây tôi đã nhận cái vai trò là phụ tá giám đốc trong cái chương trình của where is that your position? The Assistant Director for the Division of Children and Youth with Special Health Needs. That's at DPH. Yeah. Thì là một cái chương trình mà dành cho các trẻ em thanh thiếu niên và những em khiếm khuyết cần cái sự chăm sóc đặc biệt. And there I have the amazing opportunity to work with families across the state from all different walks of life and helping them to access the services they need for their children. Và đồng thời tôi cũng có cơ hội là làm việc với rất nhiều cái phụ huynh gia đình, và họ đã trải qua nhiều cái chặng đường khác nhau để trong cái công việc chăm sóc cũng như hỗ trợ giúp đỡ cho các em khiếm khuyết cần sự chăm sóc đặc biệt. So I've had the pleasure of serving a wide range of families from different cultures and cultural backgrounds. Tôi đã có được vinh dự là làm việc rất nhiều các gia đình khác nhau, họ xuất phát từ nhiều cái nền phong tục tập quán cũng như ngôn ngữ khác nhau. But I remember the first time I actually served a Vietnamese family. Nhưng thật ra cái lần đầu tiên tôi được phục vụ đó là một cái người trong cộng đồng người Việt. I remember taking a lot of time to go to their home, ask lots of questions, and really try to understand what was important to that family. Thì tôi đã dành rất nhiều thời gian đến viếng thăm gia đình và đặt rất nhiều câu hỏi đối với gia đình để tìm hiểu được là cái điều gì mà quan trọng nhất mà gia đình muốn. And I was
pretty confident that I knew what I was doing because I had, after all, worked with lots of families from all over the world. So I wasn't concerned that I was making any mistakes as I was working with this family. Thì tôi rất là tự tin với bản thân tôi bởi vì tôi đã làm rất là nhiều gia đình trên thế giới với nhiều văn hóa cũng như phong tục tập quán khác nhau. Thành ra tôi sẽ không có cái điều gì mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm những cái lỗi lầm. And so we went to the team meeting and everything appeared to go well. It seemed as though everything we were asking for was being permitted. Thì khi mà tôi tới họp cùng với gia đình và đội ngũ nhà trường, cuộc họp rất là diễn ra rất là tốt đẹp và mọi chuyện đã đạt được giống như đề ra. And after the meeting, as we were walking to the cars, the mother was very angry and literally started yelling. Nhưng khi mà chúng tôi đi tới nơi xe đậu thì đột nhiên người phụ huynh rất là tức giận và la lớn. And I was very confused because I thought that everything we discussed had taken place. And part of the problem is while she was yelling in Vietnamese. So while I didn't understand why she was upset, I was very clear that she was upset. Thành ra làm cho tôi rất là phân vân là không biết là những cái điều gì mình đã đề ra bàn thảo với nhà trường. Nhưng mà điều tôi chắc chắn tôi biết là người mẹ đang giận dữ và la lối. And so it became clear to me that there were some things I needed to learn about Vietnamese culture in order to support families more effectively. Đó chính làm cho tôi thấy được là tôi cần phải học hỏi và tìm hiểu về vấn đề nền văn hóa tập quán của người Việt Nam để có thể giúp cho cái việc hỗ trợ nó một cách hiệu quả. And honestly, this was a bit of a blow on my ego because I thought I knew what I needed to know. Đó thật ra đó là một cái mà làm cho tôi thấy được cái bị ảnh hưởng, một cái mà giống như ảnh hưởng cú sốc rất là mạnh đối với cái tự tin của tôi. So over time, with some help from An and others, I learned a few things about Vietnamese culture, and I'd like to share what I've learned with you. Thì trải qua thời gian, tôi đã học hỏi từ cô Oanh cũng giống như rất nhiều phụ huynh khác trong cộng đồng người Việt, thì tôi đã học được nhiều điều về nền văn hóa của Việt Nam, cũng giống như là tôi muốn chia sẻ với anh chị. So here are some of the things I learned. One of the first things I learned was this deference to the expert, that there were certain people in the room that in Vietnamese culture are the experts, and therefore you don't push against them. You have respect for them and you never question them. Đây là những cái điều mà tôi học về vấn đề văn hóa Việt Nam. Cái đầu tiên là cái việc gọi là chuyên gia. Thì khi mình nói tới chuyên gia là mình phải tôn trọng, mình không nên là hỏi, cũng giống như là nghi ngờ về vấn đề. I also learned that there was huge respect for formal education and also for age. So if a person is older or an elder, there was respect for that person automatically. Thì đồng thời tôi cũng học được cái việc mình trong nền văn hóa Việt Nam là phải tôn trọng về vấn đề nền giáo dục cũng như tôn trọng những người lớn. Mỗi khi một người đó đã lớn tuổi, mình phải có cái sự tôn trọng. I also learned that you would never embarrass someone publicly, that saving face was more important than pointing out that somebody was wrong or incorrect. Một điều nữa tôi cũng học qua cái việc tìm hiểu nền văn hóa Việt Nam là mình nên giữ mặt mũi tôn trọng cho một người khác, mặc dù người đó có làm những cái gì lỗi lầm hoặc nói những gì sai.
And this was one of the reasons why that mother I was telling you about earlier didn't say anything until we got outside of the room, because she wasn't going to say anything negatively to the people who she viewed as being the experts or in authority in public. Đó là lý do tại sao là cái người mẹ đó họ không nói gì, đã không nói gì trong các buổi họp, bởi vì theo phong tục tập quán người ta không có nói bất cứ cái điều gì mà có mang tính chất tiêu cực trong buổi họp, cả dù người đó là những người chuyên gia. Also within Vietnamese culture, harmony, cooperation, and unity is key. They do not want to create discord. You don't want to create disunity. You want to do everything you can for everybody to be cooperating and moving in the same direction. Một điều nữa trong phong tục tập quán Việt Nam mình là khi mình làm việc cũng như là mình phải có một cái thái độ ôn hòa, hợp tác cũng như giữ cái sự đoàn kết, không có làm bất cứ điều gì đi ngược lại để mà có thể gây hiềm khích hay là gây phân tán vậy, mà luôn luôn có cái chiều hướng là cùng hợp tác với nhau đi chung một đường. The other thing I learned is that being polite is very important within the Vietnamese culture. One is never to do anything that would be perceived as rude or inconsiderate. Một điều không kém phần quan trọng là trong phong tục Việt Nam là mình luôn luôn giữ lịch sự nhã nhặn, không có làm bất cứ điều gì mà có thể gây tới vấn đề là giống như là không lịch sự hay là không nhã nhặn. And another thing that you have huge value for is resilience and self-sufficiency. So it's really important that a person can take care of themselves independently and not have to ask for help at any time. Điều quan trọng nữa là người Việt Nam luôn luôn có cái khả năng là tự đứng dậy và tự lực cánh sinh, không có muốn nhờ vả vào người khác, mặc dù gọi là khó khăn nhưng vẫn tự lực cánh sinh để mà có thể vượt qua. And this last one was one that really surprised me. Yes does not necessarily mean that you agree with someone, but instead, yes can mean I hear you or I hear what you're saying. Một điều nữa là khi người Việt Nam nói yes không có nghĩa là người ta đồng ý hoặc là người ta ấy, mà đó là cái nghĩa đúng rồi, tôi đã nghe hoặc là tôi đã biết. So as you look at this list of things that I have learned, would you agree? Did I get it right? Do you have others you would add to the list? Anh chị có thể nhìn những cái điều tôi vừa chia sẻ thì anh chị cho biết ý kiến anh chị có đồng ý hay không. Nếu như anh chị có thấy điều gì còn thiếu sót, anh chị có thể ghi thêm vào hoặc là góp ý. Anh chị có điều gì muốn chia sẻ hoặc là đóng góp ý kiến không? Tất nhiên đây chỉ là những cái điều mà cổ học hỏi qua trong cái việc tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Thì nếu như anh chị có thấy điều gì mà cổ chưa từng được trải nghiệm thì anh chị có thể mạnh dạn lên tiếng. Yeah, I think that's okay. Maybe they're shy. No, and I mean, in reality, Yeah. this kind of response is a reflection of the culture, and I understand that. Right. Yeah, so you can say that to them too. Thì tôi hoàn toàn hiểu được đây là vấn đề mình chia sẻ về một cái phong tục tập quán, thì nó cũng là cho thấy được cái phong tục tập quán của người Việt Nam khi mà các anh chị không có mạnh dạn chia sẻ cũng như anh chị không muốn nói. But thank you, Bing, for confirming that I got it right. Và cảm ơn anh chị đã
không lên tiếng có nghĩa cũng có thể là gọi là đồng ý những cái điều tôi nói là đúng. Okay, so now that we've talked about Vietnamese cultural norms, let's talk about the American cultural norms, because what I've learned is they are almost completely the opposite of the norms that you have been socialized in. Thì bây giờ chúng ta nói tới cái nền phong tục tập quán của người Việt Nam và cũng giống như nền phong tục tập quán của đất nước Mỹ. So some of the American norms include things like, we question authority. So it doesn't matter if you happen to be in a position of authority, it's okay to push back or to ask a question or even to disagree with the person in authority. Thì trước hết thí dụ như trong cái nền văn hóa của nước Mỹ, mình là một người mình có thể đặt câu hỏi hoặc là thắc mắc hoặc là những cái chia sẻ những cái điều mà mình không đồng ý đối với những người có chức trách, có chức quyền. Đó là cái chuyện bình thường, mình có thể phản hồi, mình nói lên cái ý kiến khác biệt giữa suy nghĩ của mình như nhận xét của mình đối với những người mặc dù người đó họ có cấp có chức quyền. We also do have respect for position. So we will recognize when someone is in authority and we will respect that. Nền văn hóa ở đây là mình tôn trọng cái vị trí của cái người có thẩm quyền, những cái vị trí, những công việc của họ làm. So we recognize when someone has a hierarchical authority, a teacher versus a principal or a superintendent, and we recognize that that person is somebody who has a higher level of authority than somebody else does. Ví dụ như mình tôn trọng những cái người họ có những cái vị trí cũng như cái thẩm quyền, cái chức năng của họ cao hơn. Ví dụ ở đây một cái người thầy cô giáo, người hiệu trưởng cũng giống như cái người giám đốc của sở giáo dục, mình phải tôn trọng những người họ có cái trình độ, cái chức năng cũng như vị trí công việc của họ ở vị trí cao hơn. It's also perfectly acceptable to disagree with someone in authority as long as you do it respectfully. Một điều nữa là luôn luôn mình có thể chấp nhận và tôn trọng cái sự không đồng ý của người đối diện, mặc dù là mình ở cái vị trí là một cái người có thẩm quyền. So saving face is not something that is common in our culture because it is okay to say that you don't agree with what someone is saying, and that is not considered disrespectful. Ví dụ như ở trong cái phong tục tập quán Mỹ, cái chuyện bình thường là nếu như mình nói mà mình không đồng ý với một cái vấn đề gì đó, không có nghĩa là mình không tôn trọng hay là gì. Tại vì cái chuyện đó là những chuyện bình thường. It's also important to stand up for yourself. Một điều nữa cũng không kém phần quan trọng, đó có nghĩa là mình phải nói lên cái tiếng nói của mình, bảo vệ cho chính bản thân mình. Which means that if you feel as though somebody is not allowing you to do what you have the right to do, you must speak up. Otherwise, it will continue to happen. Mình phải nói lên những cái điều gì mình cần nói, mặc dù có thể là mình không có được phép làm những cái việc đó, nhưng mình phải lên tiếng nói, chứ không thì cái tình trạng hoặc cái việc đó nó sẽ tiếp tục xảy ra. We share the value of being polite, but we demonstrate it a little differently. Ở đây á, phong tục tập quán của Mỹ là mình cũng chia sẻ nhau cái về vấn đề việc lịch sự nhã nhặn, nhưng cũng giống như người Việt Nam mình ở đây phong tục tập quán người ta làm khác đi. So being polite in our culture is more about the way in which we speak, the tone in which we use, and the language that we use to say something without being rude. Ở đây nếu như mình gọi là tôn trọng lịch sự á, thì là bằng cách là
mình nói chuyện như thế nào, cái giọng nói của mình thế nào, cử chỉ cũng giống như là những cái lời nói, ngôn từ mình dùng khi mình nói, để cho tránh mình không có dùng những cái lời nói hoặc là những cái thái độ không được lịch sự. It's also important that you exercise your rights, that you know what your rights are, and that you hold people accountable for ensuring that your rights are exercised. Yep. Một điều quan trọng nữa là mình luôn luôn làm cái điều mà cho thấy được đó là quyền lợi của mình hay là cái quyền của mình, để cho thấy mọi người thấy được là mình luôn luôn làm những cái cũng như thực hành là cái quyền lợi cá nhân của mình. And this is connected to a previous norm around standing up for yourself. If you don't stand up for yourself and for your rights, no one else will. And often that means that people will take advantage of you. Thì đây nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà mình mới vừa nhắc trước đây, đó là mình đứng lên bảo vệ cho chính mình. Nếu như mình không có đứng lên mình nói tiếng nói bảo vệ cho chính mình thì sẽ không có ai làm cho mình hết, và đồng thời cái việc đó nó sẽ cứ tiếp tục kéo dài tiếp diễn. And in American culture, if you say the word yes, that means you are agreeing with what the other person has said. And that has legal implications if in fact that's not the case. Ở nền phong tục tập quán ở Mỹ á, nếu như khi anh chị bạn bè mình nói là yes, là có nghĩa mình đồng ý với những cái gì người đối diện nói. Nó cũng là một cái trường hợp, một cái cách mà gọi là được hợp thức hóa. So as I looked at these two lists, it became really clear to me that the way that we do things here in the United States is literally the opposite of what you're accustomed to. Thì sau khi tôi chia sẻ những cái điều mà thường trong cái xã hội cũng như nền văn hóa tập quán ở Mỹ, nó hoàn toàn khác với cái phong tục tập quán của Việt Nam. And it's very hard to change the way that you think and the way that you do things when you've been doing it all of your life. Thì rất là khó khăn mà để có thể thay đổi cái cách anh chị suy nghĩ cũng như là làm mà các anh chị đã từng làm bấy lâu nay. So let's pause here for a moment and say, has what I've described about American cultural norms been your experience while you've been here in the United States? Do you agree with this list too? Xin dừng một chút phải không? Tôi chia sẻ những cái phong tục tập quán ở Mỹ nó như thế, những cái điều như vậy. Thì anh chị là những người đã từng sống ở đây một thời gian, thì anh chị có thấy đồng ý những điều tôi chia sẻ không? Thảo has her hand raised. Chị Thảo, chị có thể unmute và phát biểu ý kiến chị. Yeah, and hi, Elizabeth. I do agree with what you say, because the American culture is very much patriarchal, Yes. and it focuses more on competition, independence, and status. Now, if you look at the Native American people before the invasion of the Europeans, it was very much a matriarchal society where women are respected, where money is not seen as a priority over where money is money is not held to a very high level, and where there's respect among the family members. Here, we've seen there are some Vietnamese children that even talk back at their family. That's something that is not something as typical in our culture, but ever since they come to the United States and they pick up these bad habits from the American people, that politeness is slowly not there. Yes. Anhquan, you want to translate that for the rest of the folks? No, go ahead.
You can. No, I can't translate that. You have to. No. I'm not saying you translate it. So, you know, I would agree that the Americans' culture is very patriarchal and very competitive. It's very individualistic. Tôi hoàn toàn đồng ý là cái nền phong tục tập quán ở Mỹ là một phong tục là nó luôn luôn là một cái phong tục của luôn luôn có sự cạnh tranh trong đó. And it's the result of colonization because the people who lived here before, interestingly enough, I'm part of that culture as well. Part of me is Native American. Was very matriarchal, where women were respected and family structure was valued. Can you repeat that one more time? That the culture in American society is the result of colonization. That the Native Americans, which I am part of as well, were matriarchal and had a value for families and family structure. Yeah, thì nước Mỹ trước đây là một cái giống như là một cái nền phong tục tập quán, là một cái những nơi thuộc địa, và tất nhiên ở những cái nơi thuộc địa là tôi cũng là sống ở trong một cái nền văn hóa tập quán đó và sinh ra lớn lên. Thì ở trong gia đình cũng có như là có cái sự có một cái nền giáo dục cũng như có cái những cái nguyên tắc cũng như cái nền tảng của gia đình. So families like yours who come from Vietnam, if their children are learning some of the behaviors that are accepted in American culture, within your culture, that is seen as bad habits and disrespect. Thì tại vì gia đình của anh chị là một cái người gia đình Việt Nam được di cư sống ở Mỹ, và các con em cũng thế hệ trẻ học những cái thái độ, những cái hành vi mà so với nền văn hóa của ở Mỹ được gọi là chấp nhận. Ngược lại thì đó là những cái điều mà tối kỵ ở nền văn hóa Việt Nam. So, and we experience this in African American culture too. There are some ways that we see children in white families speak to their parents that would never be tolerated in a black family. Thì là sinh ra lớn lên cũng như một cái nền văn hóa người Mỹ da đen châu Phi, thì chúng tôi lớn lên thấy được là những trẻ em, những cái người da trắng họ nói chuyện với cha mẹ mà những cái điều đó hoàn toàn không cho phép ở trong cái phong tục tập quán của người da đen. So each culture has a different view of what is considered acceptable within families, within schools, within medical systems, within different aspects of society. Thì đối với mỗi cái nền văn hóa tập quán thì luôn luôn có những cái điểm mà được gọi là chấp nhận được. You mean unacceptable? Acceptable or unacceptable. Okay. They all have views on Right. both. Thì có những cái quan niệm là có thể chấp nhận được thí dụ như ở trong môi trường gia đình, môi trường trường học, nơi làm việc cũng như ở ngoài xã hội, ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. So it's the unfortunate thing is that families who immigrate into the United States, like yourselves, have the burden of having to learn a different way of interacting in order to get what your child needs. Thì đáng tiếc là giống như là những cái người cộng đồng mà mình di cư, nhập cư ở nước Mỹ, thì đó cũng là cái khó khăn mà mình có thể phải gánh vác, giống như mình phải học hỏi làm sao có thể thay đổi, thích nghi với cái nền văn hóa nơi mình đang sinh sống, cũng như cho con em của mình nó trở thành những cái người như thế nào. And so let's talk about how to do that, because as I said before, I've been raised here, so I know how to code switch. And essentially what you have to learn how to do is the same thing. How do you switch from the culture and the norms of your culture to be able to function in the cultural norms of American culture when you are in a team meeting? Thì cũng giống như tôi
chia sẻ là tôi sinh ra lớn lên ở nước Mỹ. Tôi thích nghi làm sao để trong cái môi trường phong tục tập quán đó. Thì cũng giống như anh chị là những cái người di cư mình tới đây, thì mình cũng làm sao để mà có thể thay đổi thích nghi với cái môi trường, cái phong tục tập quán ở đây, đồng thời cũng là cách mình làm sao mình thích nghi, thay đổi trong cái việc mình giao tiếp trong những các buổi họp. I remember as an exchange student in Ecuador, how different women were viewed in Ecuador than they were in the United States, and it frustrated me. Cũng giống như tôi chia sẻ là kinh nghiệm tôi là một cái người học sinh được đi học ở Ecuador, cái nước Nam Mỹ đó, thì tôi thấy một điều là cái sự khác biệt là cái người phụ nữ ở nước Ecuador khác nhau là một người phụ nữ ở Mỹ như thế nào, và điều đó làm tôi rất là bực bội. I was raised where women were respected and could make decisions. In Ecuador, women were second-class citizens and weren't allowed to make decisions, and men had the final say in everything. Khi ở Mỹ thì người phụ nữ họ được tôn trọng, họ được có quyền ra những cái quyết định cho bản thân họ, hoặc là bất cứ quyết định gì. Nhưng ở Ecuador, người phụ nữ không có được quyền ra những cái quyết định. Họ chỉ là những cái người đứng sau một người đàn ông, mà người đàn ông đó có quyền quyết định cuối cùng cho mọi việc. This was very hard for me to understand, but I quickly learned that I had to conform to the society I was living in order to be successful. Thì một cái điều làm rất là khó khăn, nhưng mà tôi nhanh chóng học hiểu được để mà có thể mình thay đổi, mình thích nghi để có thể thành đạt trong một cái môi trường như vậy. And so we have this balance that we have to achieve of learning how to navigate in a different world while still being able to hold on to and be honest and to hold ourselves with integrity, to not lose who we are as a person. Thì để mà làm sao mình có thể mà đạt được cái sự cân bằng, là có nghĩa mình vẫn có thể tìm cách làm sao mình có thể luồn lách để đạt được những cái điều làm việc ở trong cái môi trường đó, nhưng mà mình vẫn có giữ được là cái sự hoàn thiện của nó. And this can be really hard to do. Điều đó rất là khó khăn. So let's talk about some ways that we can develop some new skills that will help us to be more successful when dealing with IEP teams. Thì bắt đầu chúng ta hãy nói những cái kỹ năng mình có thể học hỏi để có thể mình đạt được kết quả tốt ở trong cái việc mình họp cũng như xây dựng cái chương trình học cá nhân. Because if you don't learn those skills, then those values that are held here for exercising your rights and standing up for yourself, if you don't learn how to do that, your children will not get the very thing you fought so hard to bring them here for. Thì nếu như mình không học được những kỹ năng đó, mình không có thể thực hiện được những cái điều giống như là mình tự đứng lên, nói lên, bảo vệ cho những cái điều mà mình có thể là gọi là đúng cho chính bản thân mình, và đồng thời mình cũng có thể đạt được những cái mục tiêu cho con em của chúng ta, cái điều mà những cái người mà mình đã yêu thương, mình đã vượt qua khó khăn như thế nào để mà có thể đi tới. So here are some things that you need to learn. First and foremost, you must learn everything about your child's diagnosis. Anhquan, did you freeze? It seemed that he's free, so He froze. he Yeah. froze. Okay. Oh, there he's back. He's back. Okay. Yeah, I think I had a issue with the internet. Okay. So the first thing you need to learn is everything you can about your child's diagnosis. Điều đầu tiên là mình phải học hỏi, tìm hiểu những cái điều mà về sự chẩn đoán của con em của chúng ta. You need to become an expert on
what that diagnosis is and how it shows up in your child's life. Kế tiếp là mình trở thành là một cái người chuyên gia về những cái điều mà chẩn đoán của con mình. This means that also you learn what your child needs because of that diagnosis. Đồng thời mình cũng nên học hỏi là điều cần thiết của con mình là gì do cái chẩn đoán từ những căn khiếm khuyết của con em của chúng ta. There can be 3 children that have the same diagnosis, but it may actually impact each of those 3 children differently. So it's important for you to know how that diagnosis impacts your child. Ví dụ như có 3 người trẻ em cũng bị khiếm khuyết nhưng cái sự khác biệt ảnh hưởng tới mỗi trẻ em nó có thể khác nhau. Đó là cái điều quan trọng mình nên học hỏi tìm hiểu là cái căn bệnh, những cái sự chẩn đoán đó ảnh hưởng tới con em của mình như thế nào. You must also do what you're doing now, which is learning about special education law. Đồng thời cũng như là mình học hỏi những cái điều giống như anh chị đang làm là mình tìm hiểu về cái luật lệ của chương trình giáo dục đặc biệt. This is connected to that value of exercising your rights. Cũng như nó kết nối với cái việc giá trị của việc mình đứng lên, nói lên, bảo vệ cho chính mình. It is your responsibility to learn special education law, similarly to how you had to learn the laws in order to drive a car. Đó là trách nhiệm của mình, của anh chị là tìm hiểu, học hỏi về luật lệ của giáo dục đặc biệt. Nó giống như là anh chị học về cái luật lệ làm sao mình có thể là lái chiếc xe trên giao thông ở trên đường. Just as the state trooper did not come to your home to teach you how to drive, a school district is not going to teach you special education law. Thì thí dụ như cái người mà cảnh sát họ không có đến nhà của anh chị để dạy cho anh chị về vấn đề cái luật lái xe, về luật giao thông. Nó tương tự giống như giáo viên của trong học khu họ không bao giờ chỉ hoặc nói cho anh chị biết về cái luật của giáo dục đặc biệt như thế nào. This is considered your responsibility, and many people fought to make sure that you had that right. Cho nên cái việc anh chị, đó là trách nhiệm việc anh chị học hỏi tìm hiểu về cái luật của giáo dục đặc biệt. Cũng giống như, can you repeat the second phrase? And many people fought to make sure that you had that right. Okay. Thì cũng giống như có nhiều người suy nghĩ là đó là cái quyền lợi của mình. You must also learn about the medical system. Đồng thời các anh chị cũng nên học hỏi tìm hiểu về hệ thống y tế. So you must learn about insurance, about doctor's appointments, medication, and how all of those work together here in the United States. Anh chị cũng nên học hỏi là về vấn đề hệ thống y tế, về bảo hiểm, về cuộc hẹn của bác sĩ cũng như về thuốc men. Tất cả những cái điều đó nó kết hợp, nó được thực hiện như thế nào trong cái nền văn hóa ở đây. It is really important for you to be literate about your health and how to access the medical services necessary to support your child. Điều quan trọng là anh chị phải biết làm sao có thể tiếp cận những cái dịch vụ hỗ trợ về chăm sóc y tế, sức khỏe và làm sao để có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho con em của chúng ta. It's also important that you learn about what services are available to you, to your child, and to your family. Điều cũng không kém phần quan trọng là anh chị nên học, tìm hiểu là những cái dịch vụ, cái gì có thể có ở bên ngoài cộng đồng để mà có thể anh chị có được để hỗ trợ chăm sóc cho bản thân cũng như cho gia đình và con em của chúng ta. There is lots available, but it will not come to you. You will need to do the research and find it and find the services that work best for your situation.
Rất có nhiều dịch vụ và sự hỗ trợ bên ngoài kia, nhưng nó không có tự nhiên nó sẽ đưa đến cho các anh chị. Điều đó là trách nhiệm anh chị cần phải tìm hiểu, học hỏi và tìm kiếm những cái dịch vụ gì mà tốt nhất cho con em của anh chị. And you also must be willing to learn from other parents. Sometimes your best answers are going to come from other parents who have gone down the same road that you're going. Một điều nữa là anh chị phải chịu sẵn sàng để học hỏi, tại đôi khi có những cái bài học hoặc những cái câu trả lời tốt nhất nó được chia sẻ từ một người phụ huynh nào đó mà họ đã có chung một cái hoàn cảnh hoặc họ đã đi cùng chung đường giống như trong gia đình anh chị. All of that learning is going to require you to learn or to use another skill, which is to be willing to ask lots of questions. Tất cả những điều mà anh chị có thể học hỏi được, nó cần có một cái kỹ năng khác, đó có nghĩa là anh chị phải luôn luôn đặt câu hỏi rất nhiều câu hỏi. And some of these questions may actually include asking for help. Trong những cái câu hỏi mà mình đặt ra rất nhiều đó, nó có thể là một cái câu hỏi đó là mình hỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người khác. And I recognize that this will feel very uncomfortable and unnatural, but like any other skill, as you practice it, it becomes more comfortable. Một điều tôi nhận ra rằng là cái mà việc hỏi sự giúp đỡ của người khác nó rất là không được thoải mái, nhưng mà tôi nghĩ đó là những cái điều mà mình có thể, một trong những cái kỹ năng mình học hỏi. Asking questions does not mean that you're questioning a person's integrity, but instead means that you're gaining more clarity about what they're saying to you or providing to you. Khi mà mình hỏi sự giúp đỡ không có nghĩa là mình hỏi hay mình nghi ngờ cái sự hoàn thiện của người đó, mà vấn đề là mình hỏi ở đây là mình có thể, đó là một câu hỏi mình học hỏi được những gì mà người ta nói, người ta chia sẻ. So often you won't know that something is available to you unless you ask the question. Thì thành ra là nếu như mình không có thể nào biết được là cái đó nó có hay không, trừ khi mình đặt ra câu hỏi hoặc là bạn đặt ra câu hỏi. Other things that you should learn how to do. Use an interpreter and request that all of your paperwork is translated into Vietnamese. Những cái điều khác mà mình cũng nên hỏi và yêu cầu đó là mình phải làm sao yêu cầu sử dụng một cái người thông dịch viên và tất cả yêu cầu những cái văn bản được dịch sang tiếng Việt. I remember being in South America and getting angry at a situation, and it was really hard for me to respond to the person in Spanish because I was angry and frustrated. Thì tôi nhớ rằng là khi mà tôi ở dưới Nam Mỹ á, tôi rất là bực bội, không có thể nào trả lời được cho những cái người mà khi mà tôi không có thể dùng tiếng Tây Ban Nha để trả lời cho họ. Even when you're fluent in another language, emotions can make it very difficult to use a second language. Mặc dù là mình có thể nói được một cái ngôn ngữ thứ hai, nhưng về cái tâm trạng của mình có thể rất là khó khăn để có thể mình dùng cái ngôn ngữ đó để mình giao tiếp hoặc như là trả lời. It is perfectly acceptable to use an interpreter and to have paperwork translated, and it in fact is your right, both state level and federally. Thì hoàn toàn có thể chấp nhận, không có cái gì mà mình phải e ngại khi mình yêu cầu là có người thông dịch cũng như những cái văn bản thông dịch cho từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Điều đó hoàn toàn là quyền lợi của các anh chị. Thực tế ra đó là
trong luật lệ của ở bậc tiểu bang cũng như liên bang, phụ huynh có thể có cái quyền yêu cầu người thông dịch viên cũng giống như văn bản được dịch sang tiếng mẹ đẻ. It's very important for you to understand, however, that an interpreter and translation will only happen if you ask for it. No one will make the assumption you need it. You must ask for it. Một điều quan trọng nữa là tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra khi anh chị lên tiếng yêu cầu, chứ không có ai nghĩ rằng mình chắc chắn mình sẽ có sự cần thiết là cần người thông dịch viên hay cần văn bản dịch sang tiếng mẹ đẻ, hoặc là chính xác là tiếng Việt. How your hand is raised? Chị Thảo, chị giơ tay, chị xin chị unmute để phát biểu ý kiến chị. Dạ, cảm ơn anh. Thảo sẽ cho các câu hỏi. Elizabeth, I have a question to ask you. In terms of providing the accommodation for the parent, which is a request for an interpreter or the materials to be translated in their native language, is that are schools required to provide that accommodation only for the parent? So let's say the parent can speak the language, but then the family member, their advocates, don't speak the language, the English language, and they speak Vietnamese. Can the school provide the accommodation for the attendees at the IEP meeting? If the parent requests it, yes. So, and is a parent required to, this district requires disclosure of the disability, the impairment. Are we required to provide that? The interpreter is not based on disability, it's based on language. So if there is an interpreter for the caregivers or for family members, if they need the interpreter in order to help make decisions about the child, then that's all that's required, is that the parent requests. They don't have to give an explanation, they just have to request the interpreter. Okay. Thì cái câu hỏi của chị Thảo á, là ví dụ như khi mà người phụ huynh mình là người Việt Nam, mình yêu cầu, mình có quyền yêu cầu cái người thông dịch viên trong các buổi họp, và mặc dù là cái người họ không có biết tiếng Anh gì, thì cái điều đó là hoàn toàn là cô Bostic trả lời là đúng, hoàn toàn họ có quyền yêu cầu. Cũng đồng thời cũng giống như khi mà yêu cầu cái người thông dịch cho người phụ huynh là người Việt và vấn đề con em của họ có những khiếm khuyết, thì khi phụ huynh yêu cầu, họ chỉ cần có cái việc là họ yêu cầu cái người đó thông dịch, chứ không cần nhất thiết là yêu cầu vì lý do là về vấn đề khiếm khuyết hay gì hết. There will be times where the interpreter may be speaking too quickly or not allowing enough time for you to process what's being said, in which case you can ask that the interpreter slows down so that you have time to hear all that they're saying to you and process that and then respond if necessary. Ví dụ như trong trường hợp mà người thông dịch viên họ nói chuyện quá nhanh, hoặc là họ nói làm cho phụ huynh họ không hiểu, thì phụ huynh có quyền yêu cầu họ chậm lại, hoặc có thể nói giải thích lại cho tới khi họ có thể hiểu được tất cả những cái thông tin truyền đạt, thì rồi sau đó mình có thể có những quyết định. I know for me, I have ADHD, so it was important to me that team meetings went at a slower pace so I could absorb all of the information that was being said and then be able to make decisions that made sense because I completely understood what was being discussed. Thì thí dụ như khi mà một người thông dịch họ nói một vấn đề gì đó, mình có quyền yêu cầu họ chậm lại, họ nói rõ ràng để có thể mình hiểu tất cả những cái thông tin, mình nhận thức được tất cả những thông tin, mình hiểu biết, rồi sau đó mình có những cái quyết định. Something else that's really, really, really important is that you understand, that you know and you understand what you are signing. Do not sign anything unless you are confident that you understand what you're signing. Một điều rất là quan trọng là mình phải hiểu được, là mình biết, mình hiểu cái gì mình đang đọc cũng như mình đang biết.
và đồng thời là mình biết chắc chắn hiểu được cái gì mình đăng ký cho. Tại vì mình phải hiểu được là mình hiểu được cái gì người ta yêu cầu, hoặc là tất cả những cái gì mình văn bản mình đăng ký. Do not feel pressure to sign a document just because it's in front of you. You have the right to have it translated and to be able to take it home and read it if you need more time to make a decision before signing it or not signing it. Anh chị đừng có cảm thấy là mình áp lực mình phải ký, tại vì nó nằm cái văn bản giấy tờ nó ở ngay trước mặt chúng ta, hay là ngay trong buổi họp. Mình có quyền lợi, mình có quyền là mình yêu cầu mình được có thể mang về nhà, không ký ở tại nơi buổi họp. Mình có thể tìm hiểu, đọc kỹ, rồi sau đó mình mới ký được. And so I would never sign a proposed IEP, for example, during an IEP meeting. I would wait until I got the IEP at home and had some time to look at it and to make sure that it's what I want for my child. Thành ra là tôi không bao giờ ký những cái bản chương trình giáo dục đặc biệt được đề nghị bởi học khu hoặc nhà trường. Tại vì tôi muốn mang về nhà, tôi đọc cho thật kỹ, hiểu rõ được là tôi có được những cái điều gì tôi cần có cho con của tôi hay không. Đó rất là quan trọng. Another thing to keep in mind is that written documentation is extremely important in special education. If something is not written down, it does not exist. So while there may have been a wonderful conversation and everyone seemed to be on the same page, if that conversation is not written down, it is not likely to happen. Một điều nữa rất là quan trọng là tất cả những văn bản, nếu như nhất là ở văn bản của giáo dục đặc biệt, những cái điều mà nó không có ghi xuống ở trong văn bản thì nó sẽ không được xảy ra, không được thực thi. Mặc dù chúng ta có những cái buổi nói chuyện rất là vui vẻ, hòa nhã, nhưng tất cả những văn bản, những điều gì ghi xuống được đánh vào ở cái chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân đó thì nó sẽ không được thực thi, không được thực hiện. So anytime you have a conversation with a member of the team, it is always a good idea to follow up with an email or a letter that summarizes the discussion so that your conversation is documented. Thì thí dụ như thành ra là trong những cái buổi nói chuyện bằng mình giao tiếp qua những cái lời nói, thì tôi thấy rất là cần thiết là mình luôn luôn nhắc lại với những người mình có những cái buổi đối thoại đó bằng thí dụ mình viết lá thư, bằng những cái email, để mình bảo đảm chắc chắn những cái điều mình bàn bạc qua những cái cuộc đối thoại đó được ghi vào trong cái bản chương trình học cá nhân đó bằng một cái văn bản rõ ràng. Another important strategy is to make sure that there is communication between home and school. Một cái chiến thuật cũng vô cùng quan trọng, đó là mình phải có cái sự giao tiếp giữa nhà trường và gia đình. So it's important to have an agreement about what kind of written communication, a log, a book, a binder of some sort that goes back and forth so that the school can tell you how things have gone during the day, and you can notify the school of things that have happened at home that may impact your child's ability to learn during the day. Ví dụ như mình có thể nói rõ ràng là các cái phương pháp nào mình để dùng liên lạc giữa nhà trường và gia đình, thí dụ như bằng cách viết email hoặc bằng cách viết những cái giao tiếp hàng ngày qua những cái lời mà người ta có thể ghi trong đó, là thí dụ như con em của mình ở trường học trong một ngày đã làm việc gì, học gì, đó nó ảnh hưởng tới cái việc con em của chúng ta trong cái việc mà mình làm việc với nhà trường cũng như giúp cho con em mình. It's also a way to check to make sure that the services that are in your child's IEP are actually being provided to the child. Một điều quan trọng là mình luôn luôn kiểm tra là tất cả những điều dịch vụ
sự hỗ trợ mà đã được ghi nhận trong văn bản chương trình học cá nhân của con em chúng ta đã được thực thi trong thực tế. Also, make sure you take time to prepare for your IEP meetings. Đồng thời là mình nên dành nhiều thời gian để mà chuẩn bị cho cái việc họp với nhà trường xây dựng cái chương trình học cá nhân của con em chúng ta. Within this culture, it is expected that families come prepared to have a conversation about their child's educational process. Thì ở trong cái môi trường và văn hóa đó thì họ luôn luôn dự định là người phụ huynh của chúng ta khi mình tới trường học là mình luôn luôn sẵn sàng có những cái điều mà đưa ra bàn thảo nói chuyện trong cái buổi họp IEP đó. So this means reading the child's current IEP, reading any new assessment reports that may be being reviewed during the meeting, and reading the progress reports from the previous year to have a clear understanding of whether or not your child has made progress, or if you have any questions about what they've learned over the past year. Thì là việc mình đọc những cái chương trình giáo dục cá nhân trước đây, những cái bản báo cáo của những cái đánh giá hoặc là những cái báo cáo về tiến trình tiến bộ của con em của chúng ta trước đây để mình có thể mình hiểu được, mình có thể biết được rõ ràng là mình có những cái câu hỏi gì và những cái điều gì mình đưa ra bàn thảo về vấn đề xem coi con em của chúng ta là có đạt được tiến bộ hay không khi mà mình có cuộc họp với nhà trường. Other things to consider. You need to allow for people to respond to your phone calls and emails. You have to give them time to do that. It's generally going to take anywhere between 3 and 5 days before you may hear back from someone, unless it's an emergency. Thì một điều trong những cái điều khác, một cái vài điều mà mình cũng nên nghĩ tới là việc mình cũng nên cho phép những cái người mà mình giao tiếp làm việc thời gian để họ có thể phản hồi điện thoại của mình hoặc email của mình. Ví dụ một vài ngày, có thể là 5 ngày. Trừ khi đó là những cái email hoặc những cú điện thoại khẩn cấp. So while something may seem very urgent to you, it may not seem urgent to the teacher, and that's not meant to be disrespectful. It's just a reflection that they are managing your child and many others, and they may not be able to get back to you within 24 hours of your phone call or email. Thì có những điều mình có thể mình nói là mình cảm thấy là cần thiết, khẩn cấp, nhưng đối với giáo viên nhà trường có thể họ không có nghĩ đó là cái chuyện khẩn cấp, mà nó có thể phản ánh lên được là nhiều khi người ta còn phải có nhiều cái công việc khác nhau, không có chỉ là trong cái việc mà quản lý dạy dỗ con em của chúng ta, mà họ còn có nhiều học sinh khác nữa. Thành ra cũng nên cho phép họ ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Họ có thể, mặc dù nhiều khi họ cũng không có thể trả lời điện thoại của mình hoặc email của mình. Đó cũng là những cái lý do. So when you don't hear back right away, remember that it's not personal. Thì bạn nên nhớ rằng là anh chị, khi mà mình không có được phản hồi email hoặc phone call, không có nghĩa là họ coi thường mình, họ không tôn trọng mình. Also, be careful not to come across as a nag. Một cái điều nữa là mình cũng không có nên. Can you repeat more specifically? Sure. But let me rephrase. Yes. What I have learned with that as common in Vietnamese culture is that when you want something, if you ask for it and you don't get it, you ask again and again and again. Okay. And that can be perceived as being a nag. And you don't want to be perceived as a nag. Okay.
Thì thí dụ như khi mình có những cái yêu cầu và mình muốn được người ta hỗ trợ hoặc là trả lời, thì mặc dù là người ta không có trả lời thì mình cũng nên nhã nhặn lịch sự, mình yêu cầu, mình nhắc nhở, mình có thể gửi email, mình nhắc họ và yêu cầu một lần nữa, và nếu không được mình cứ tiếp tục một lần nữa, chứ mình không có trở nên có những cái thái độ cũng như những cái lời nói mà không được khiếm nhã lắm. So this is where there are differences in the way that people approach solving problems. In the United States, you can ask multiple times, but after 2 or 3 times, if you continue to do that, you will be dismissed. And that can be very frustrating if you come from a culture where continuing to ask means that eventually you can get what you're asking for. So be very careful, because the tolerance for someone who keeps coming back with the same question over and over and over again is very low in the United States. Thì nhưng mà ngược lại, khi mà mình giống như mình đã hỏi được nhiều lần trong một cái vấn đề nào đó, thì có thể người ta sẽ không có để ý, và giống như người ta không có coi là đó là điều quan trọng chẳng hạn. Tại vì ở trong cái nền phong tục tập quán của mình, thí dụ như mình hỏi đi lặp đi lặp lại, cứ hỏi một cái điều đó thì mình sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn. Nhưng ở đây á, khi mà mình cứ như vậy á, thì họ sẽ giống như họ không có thấy điều gì đó là quan trọng, bởi vì mình cứ lần nào mình cũng sẽ hỏi cùng một cái câu hỏi. Điều đó đã dẫn đến cho cái việc người ta không có muốn để ý, người ta không có thèm để ý tới nữa. Asking the question repeatedly is not going to change the answer. Nếu như mình cứ lặp đi lặp lại câu hỏi thì mình sẽ không có được cái câu trả lời. Another thing that's important is to have realistic expectations about what the school can do for your child. Đồng thời một cái điều nữa là tôi muốn là mình phải nên có sự mong đợi nó một thực tế một chút về vấn đề cái điều gì nhà trường có thể làm cho con em chúng ta. They won't cure your child's disability or remove it, but they will give them more tools so that they can be as independent as possible. Nhà trường họ không có thể điều trị, chữa trị cho con em của chúng ta hết đi những cái khiếm khuyết đó, nhưng họ có thể cung cấp những cái kỹ năng, những cái điều mà có thể giúp con em chúng ta trở thành một cái người tự lập, có thể có được. Also remember that they're not required to do what's absolute best standard, but they are required to do what's effective and will meet the need. Họ không có, thật sự họ không có phải bị yêu cầu là làm một cái điều gì mà gọi là ở mức độ tốt nhất so với những cái điều mà ghi nhận ở luật, nhưng họ sẽ làm những cái điều mà có thể có hiệu quả nhất và nó ảnh hưởng tới với cái việc cho cái việc học hành của con em chúng ta. The next one is going to require some bravery on your part to recognize that asking for help is not seen as a form of weakness. Một cái điều nữa là tôi muốn nói ở đây á, là mình phải nên nhìn nhận cái việc mà mình yêu cầu hoặc là yêu cầu sự giúp đỡ, không có nghĩa đó là cái việc mà thể hiện cho người khác thấy đó sự yếu đuối, yếu kém của mình. In fact, in the American culture, the only way that you're going to get help is if you ask for it, and therefore is seen as a strength. Thực tế là ở phong tục tập quán của nước Mỹ là người cần sự giúp đỡ, họ chỉ có thể là họ có được khi họ thật sự họ hỏi sự giúp đỡ. Đó là một trong những cái mặt mạnh.
So this is going to be a tough one for you because coming from your culture that has such a high value for self-sufficiency, you will have to be brave in practicing a different skill, which is to be willing to ask for help. Thì đây cái điều mà rất là khó khăn cho các anh chị, bởi vì các anh chị xuất phát từ một cái nền văn hóa tập quán là rất là coi trọng cái việc tự lực cánh sinh. Thành ra các anh chị phải nên can đảm để có thể học hỏi, làm cái việc là mình phải thay đổi, là mình phải lên tiếng yêu cầu sự giúp đỡ, hỏi sự giúp đỡ. It's also important that you learn to say what you really mean and not just err on the side of being polite or appearing to agree with what the person is saying. Một điều là anh chị cũng nên nhớ là mình nên xác định là khi mình hiểu hoặc là mình đồng ý hoặc là không đồng ý, có nghĩa là nó phải thật sự đúng nghĩa với cái điều mình đã trả lời, chứ đừng có để là vì cái giữ mặt mũi, giữ ôn hòa hoặc là lịch sự mà mình không nói lên cái điều thật sự mình đang muốn. Again, this is really about making sure that people are clear about what you really want, and you must stand up for yourself and must be clear about what you want, what you like, what you don't like, what you don't want. If you don't say what you mean, you will not get what you want. Thành ra tôi muốn nhắc lại là anh chị nên đứng lên, nói lên tiếng nói của bản thân mình. Anh chị phải nói lên là cái điều gì anh chị muốn, điều gì anh chị không muốn, điều gì anh chị thích và điều gì anh chị không thích. Nếu như anh chị không nói lên những cái điều đó thì anh chị sẽ không có được những cái điều gì mong muốn bởi bản thân mình. Within American culture, you can be considered polite even if what you're saying is in disagreement with what the other person is saying. It is okay to say what you're really thinking. And it's the only way that you can be sure that people will take what is important to you into consideration. Thì trong nền văn hóa tập quán của Mỹ, mặc dù anh chị nói lên cái sự bất đồng của mình, bất đồng chính kiến hoặc là sự không đồng ý của mình, vẫn được chấp nhận, vẫn được coi đó là cái lịch sự, cái sự nhỏ nhã. Tại vì anh chị phải nói lên những cái điều mà anh chị không đồng ý, anh chị không có thích hoặc anh chị không muốn, thì người ta mới hiểu, mới biết được là anh chị muốn cái gì hoặc là những cái gì anh chị không muốn. And lastly, remember that you are human, not perfect. Anytime that you are learning new skills, you will make mistakes along the way. That is part of learning. It is okay as long as you pay attention to what you're learning, and then the next time around, you try again. So don't expect perfection. Just expect that you'll make a little bit more progress each time you practice a new skill. Một điều cuối cùng nữa là anh chị nên nhớ mình là con người thì tất nhiên sẽ không hoàn hảo. Mỗi khi mình học được bất cứ một cái điều gì hoặc một cái kỹ năng gì, tất nhiên mình cũng đã phải trải qua những cái lỗi lầm. Chính vì vậy cho nên mình phải học. Cứ mỗi lần mà anh chị có thể thấy mình học được cái điều gì, tiến bộ được cái gì, thì mình phải nên nhớ là mình đã từng trải qua như thế nào mình mới có học được những cái điều mà mình học hôm nay. I recognize that I had to try again when I had that experience with my first Vietnamese family and realized that I had done a really poor job of understanding their needs and making sure that their voice was heard. Thì nhắc lại cái chuyện mà cái trải nghiệm của tôi đối với gia đình phụ huynh người Việt Nam đó, thành ra tôi cũng đã học hỏi lại để nhận ra được cái điều gì người ta cần có, người ta muốn có. And I used that experience to learn more about
the Vietnamese culture and more about how I could more effectively support families like theirs and yours. Và cái kinh nghiệm mà tôi học hỏi từ cái việc tôi làm việc với cái nền văn hóa Việt Nam, cũng giống như những cái gia đình Việt Nam, thì nó đã có thể giúp tôi thấy được là làm việc một cách hiệu quả hơn để giúp đỡ những cái gia đình Việt Nam cũng như gia đình các anh chị. Failure only happens when you don't try again and you don't learn from your mistakes. Nếu như mình thật sự thất bại nếu như mình không có học hỏi từ những cái điều mà mình đã mắc lỗi sai lầm. And learning can be very, very tiring. So make sure you take care of yourself along the way. Tất nhiên khi mình học hỏi thì mình phải tốn nhiều sức lực và năng lượng. Điều quan trọng là mình phải cần biết chăm sóc bản thân mình để mình có thể thêm sức lực để tiếp tục học hỏi. Doing things that are so unnatural to you is hard work. Thí dụ như mình làm những cái điều mà mình cảm thấy nó không được bình thường thì luôn luôn nó là khó khăn và phải làm việc rất là cực nhọc. And you are able to do this because after all, you've made it this far. You can keep going. Tôi nghĩ là cuối cùng các anh chị sẽ thực hiện và làm được những điều mình mong muốn, tại vì anh chị đã đi một chặng đường dài rồi thì anh chị có cái gì đâu mà anh chị không thể làm được. Okay. Other things that you can do to get involved. You can be part of the Special Education Parent Advisory Council. Every school district has this group of parents like yours who have children with IEPs or 504 plans. Có những cái việc khác của anh chị cũng nên cố gắng là tham gia, đó là mình tham gia vào và giao tiếp với cái hội đồng tư vấn phụ huynh trong vấn đề giáo dục đặc biệt, bởi vì họ cũng là thành viên, họ là những cái người phụ huynh có con em khuyết tật giống như quý vị thôi. Here you'll meet other parents and you'll learn more about what's available in your district and also receive trainings on various topics that might be of interest to you. Thì bằng cách mình liên lạc với họ vậy đó, mình có thể biết được tất cả những dịch vụ hoặc là sự hỗ trợ mà có thể có ở trong cộng đồng, cũng như những cái lớp huấn luyện mà có thể cung cấp cho các phụ huynh giống như các anh chị. You also may want to consider taking part in the Parent Leadership Series. Hoặc là anh chị có thể nghĩ đến việc là mình tham gia trở thành là những người phụ huynh tiên phong ở trong cái kết nối trong cái cộng đồng phụ huynh trong cái nơi anh chị cư ngụ. This is a series of workshops that help you to understand the history of disability in the United States, the systems that we all work in, and learn how to advocate to change those very systems. Thì những cái chuỗi mà huấn luyện đó có thể anh chị học hỏi tìm hiểu về lịch sử của cái vấn đề khiếm khuyết cũng như đạo luật mà liên quan tới vấn đề khiếm khuyết của nước Mỹ, làm sao mình có thể sử dụng hoặc là cái xã hội mà mình sống ở đất nước Mỹ, và đồng thời có thể làm sao để mình có thể thay đổi những cái điều mà mình cần thay đổi trong cái luật lệ liên quan tới vấn đề khiếm khuyết đó. Mass Families runs those series and is very committed to ensuring that families of different backgrounds and languages can participate, and they do provide interpretation services and translation services for anyone who needs them if they're participating in the series. Thì những chuỗi ngày học dành cho các cha mẹ tiểu bang đã luôn luôn là muốn cung cấp cho tất cả những các phụ huynh xuất thân từ nhiều các nền phong tục tập quán ngôn ngữ khác nhau, và đồng thời họ cung cấp những cái dịch vụ như thông dịch để có thể bảo đảm rằng là các phụ huynh đó
trong các cộng đồng có thể tham gia tất cả những cái buổi huấn luyện đó. Another great tool is the Charting the Life course webinars. Một những cái dụng cụ mà mình có thể rất là hữu hiệu đó là các hội thảo về làm sao thiết lập một cái kế hoạch cho cuộc sống của con. These webinars will help you to think about how to plan for a good life for your child. What are some skills they need to learn? What will their life look like as they become an adult? What kind of supports will you need to put in place to ensure that they have the kind of life that they want to have once they become adults? Qua những cái buổi họp về cái làm sao để mình thiết lập cái kế hoạch cho cuộc đời, cuộc sống của con em của chúng ta, thì mình có thể biết được mình thiết lập cái cuộc sống, cái kế hoạch cho con em của chúng ta, những là dù chỉ đó là những cái kỹ năng để làm sao giúp cho con em của mình. Ví dụ như khi con em của chúng ta trở thành cuộc sống của người lớn, gồm cần có những cái dịch vụ, những cái sự hỗ trợ gì để mà có thể mình thiết lập một cái kế hoạch cho cuộc sống tốt cho con em mình khi con em mình nó lớn lên ở độ tuổi người lớn. We've learned it's never too early to start planning for the future. Một điều mình nên biết là không bao giờ là quá sớm nếu như mình bắt đầu thiết lập một cái kế hoạch cho cuộc sống của con em mình. So this series can help you to make sure that your child has the kinds of experiences they should have early in life to ensure that they can actually live independently, go to school after high school, or have a job if we make sure that they have the experiences they're supposed to have earlier in their lives. Thì qua những cái buổi hội thảo hoặc là những buổi họp này, mình có thể biết được là mình nên cho con em chúng ta trải nghiệm để học hỏi kinh nghiệm, để sau này khi con em chúng ta nó lớn lên sau khi tốt nghiệp trung học hoặc là đại học để bắt đầu trở thành một cái thành viên trong xã hội, thì con em mình nó đã có sẵn những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà con em chúng ta nên có khi còn ở tuổi học sinh. And lastly, you can become part of some parent support groups. There are many of them across the state and across the country that have a wide variety of purposes, like some that are specific to a diagnosis. The Mass Down Syndrome Congress, for example, can help people who have children with Down syndrome in the state of Massachusetts. I was part of PIC, which was an organization that supported families like mine with children that had connectorus. There are others that do other things, but look for places where other parents are that share your experiences so that you can support one another and not feel so isolated and alone and frustrated with the daily challenges of being a parent of a child with special needs. Một điều cuối cùng nữa là anh chị nên tham gia vào những cái nhóm hỗ trợ của phụ huynh. Tại vì khi mình qua tham gia những cái nhóm hỗ trợ của phụ huynh này, mình có thể tiếp xúc giao tiếp với nhiều cái phụ huynh ở nhiều cái, họ có những con em và có nhiều cái việc mà chẩn đoán của con họ hoàn nhiều cái khác nhau. Mặc dù là các con em của chúng ta bị chẩn đoán thí dụ như bị Down syndrome hay bị tự kỷ hay là bất cứ những cái chẩn đoán khác, mà qua những cái trải nghiệm, cái sự sinh hoạt giao tiếp của họ, mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi những cái điều mình đã phải đối diện hàng ngày. Nếu như không có giao tiếp như vậy, mình sẽ cảm thấy là mình bị cô lập, mình không có thể nào mình biết là ở ngoài kia họ cũng có những cái người mà họ cũng có những cái khó khăn giống như mình. So participating in any of these kinds of activities can help you to develop relationships with other parents, build additional skills for success, and help you to be more included and your family to be more included in your local communities and nationally. Khi mà mình giao tiếp với những các phụ huynh như vậy, mình có thể
tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm với họ, đồng thời mình cảm thấy là giống như mình xây dựng được cái mối quan hệ giữa phụ huynh với phụ huynh. Ngoài đó mình còn phải thấy được là mình là thành viên trong xã hội, mình được bao gồm trong xã hội, gia đình của mình, con em của mình cũng được bao gồm trong xã hội nơi mình sinh sống. So that is everything that I have for this evening. And so now, as I promised, is a time for you to ask questions. So what questions do you have with all the information that we shared this evening? Thì đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ, nói chuyện với anh chị tối nay. Bây giờ cũng giống như tôi đã hứa làm tôi có thời gian để dành cho việc trả lời những cái câu hỏi mà anh chị có thể có. Bây giờ anh chị có thể chia sẻ những cái câu hỏi anh chị muốn hỏi cho tôi không? I'll stop sharing so I can see all of you. So, any questions? Có anh chị nào muốn đặt câu hỏi không vậy? Mấy anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ha. This is an opportunity for you to practice asking questions. Đây cũng là một cái cơ hội tốt để cho anh chị thực hành cái kỹ năng gọi là mình đặt câu hỏi. This is a safe place to learn a new skill. Cũng là cái nơi để mình có thể học hỏi những kỹ năng mới. Towel. Chị Thảo, xin chị unmute đặt câu hỏi chị. Yeah, come on. Elizabeth, I have a question to ask, 2 questions. Sure. My first question is, do we parents have the right to get a meeting notice that has all the correct information, including all parties that will be attending at the meeting? And if the school does want to bring an attorney and put that attorney on standby, to request them to put on the meeting notice attorney on legal counsel on standby. Because right now, the school does not want to give me a correct meeting notice. Doesn't want to put on their meeting notice legal counsel is on standby. They are not required to notify you that legal counsel is on standby. They are required to tell you if legal counsel has been invited and is going to attend the meeting. Now, if that meeting notice does not contain one of the members on the IEP that will be attending at the IEP meeting, I have the right to not sign that until they provide me the correct meeting notice, right? You don't need to sign a meeting notice, so I'm not understanding why that's a question. I'm from the state of California, so they give us a meeting notice prior to IEP meeting. So so once that is signed, that's when they have the meeting. Right now, I have not signed anything because nothing has been the details are very blurry at the moment. Okay, so I will be honest in that I do not know much about California law. In Massachusetts, we're not required to sign anything regarding a meeting notice. We are required to send notification of a meeting and who's been invited. And if someone on the team is not invited, then you have the right, of course, to ask to make sure that they're there. And if they can't be at the meeting, which can happen, then they have to give you written notification that that person cannot attend, and you have to give permission for that person not to attend. In which case you can either ask that the meeting be rescheduled or ask that the person provide the information that the team needs in order to make decisions. I don't know if it's a little different in California, and if that's the case, I would have to do some research on how it works in California. But in Massachusetts, you're not required to sign anything about a meeting notification. Thank you. I do have another question, but I want to be mindful and let my my fellow parents here ask a question, and then after that, I'll ask another question. Okay, sounds good. Hong Hei? Yes. 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 I'm sorry.
Good evening. My name is Huynh. I'm from DC. So my question is kind of similar to Miss Tao in some way that in DC they said that in order, so I know that I should not sign any paper if I didn't agree about the IEP or 504, but sometimes they kind of force me to sign something like meeting notification, kind of, oh, you need to sign not to accept all the thing, but if you don't sign this paper, the child cannot receive any services because the previous IEP is going to expire. They tell me that. And then it's kind of make me feel very confused about that. And I keep telling them, okay, I just telling you that I sign, but not because I agree with the IEP. So this is one question. And the second question is that how long should I request, official meeting with the team? Because normally they will meet us once per school year now, when the IEP expires, they will meet us. But I think that we should, have one meeting or twice per year. So it kind of the whole team will meet together, because it is very hard for us as a parent, because when the school team, they get together, I have a feeling that they have a agreement before the meeting, even I try to protect them, give a lot of reason why my son need more services, but they will say, oh, he's okay, maybe because at home, in a home setting, not really in a school setting, because it's very hard for parents to go inside the school and then to get very clear information. So what I'm doing is that I keep filing, I keep on the email, on the incident, I rewrite the school, even they try to call me, instead of writing, informing the incident of my son at school, I try to rewrite and tell them, I understand very well, but it's my two questions about that. Okay, so let me go back to the first question. And something that's really important for us as parents to understand, and it really actually surprised me, is that sometimes people who are teachers and administrators in school districts, they often don't know special education law. So there are times where teachers or chair people will say things because that's what they've been told, and not realize that what they're saying is inaccurate. So that's one thing that's really important for you to understand, which is the other reason why it's so important for you to know your rights and know what's correct and what's not. So they can pressure you. There is no such thing as an expired IEP. That phrase is nowhere in special education law. Your IEP remains in place until a new IEP is in place. If you've just had a team meeting and there may be a proposition of increased services, for example, then yes, those increased services will not happen until you sign the document. But you have 30 days to respond to an IEP from the date of your receipt of the actual IEP document. If the school district happened to have the meeting late, that's on them, not on you. So do not allow them to convince you otherwise. You have time to respond to that document. Okay, so that's the first one. The second Let me summarize your answer. Oh, sure, go ahead. All right. Thì xin lỗi anh chị là hồi nãy vì lý do internet thành ra em không có nắm rõ câu hỏi của chị Thảo cũng như trả lời của cô Bostic. Nhưng câu hỏi của chị Hạnh thì câu hỏi thứ nhất chị Hạnh nói là câu hỏi cũng tương tự với chị Thảo,
là trong trường hợp chỉ đi họp IEP thì nhà trường luôn luôn gây áp lực buộc phải ký những cái văn bản về vấn đề học hành cũng như tất cả những gì liên quan tới chương trình giáo dục đặc biệt của cháu khi họp ở trường. Thì cô Bostic nói rằng là trong bộ luật giáo dục đặc biệt, thứ nhất là không có cái chuyện mà mình bản chương trình giáo dục học tập cá nhân đó hết hạn, bởi vì họ luôn luôn nói rằng là với chị Hạnh là nếu như mày không ký hoặc là gia đình không ký thì tất cả mọi cái dịch vụ hoặc là những chương trình IEP của con em không có, cái bản cũ hết hạn. Thì cô Bostic là nói rằng là thứ nhất, mình đừng có cảm thấy là mình bị áp lực phải ký tất cả những cái gì văn bản nhà trường yêu cầu mình ký. Thứ hai là trong luật giáo dục, khi mình không ký có nghĩa họ vẫn tiếp tục dùng cái bản chương trình cá nhân trước đó tiếp tục cung cấp dịch vụ cho con mình, trừ khi cái bản kế hoạch mới được chấp nhận và những cái dịch vụ yêu cầu thêm hoặc là được yêu cầu nhiều hơn sẽ được thực thi. Nếu như chưa có bản kế hoạch mới thì bản kế hoạch cũ vẫn còn hiệu nghiệm. Một việc nữa là phụ huynh nên biết mình có quyền lợi là mình có việc trong vòng 30 ngày để mình phản hồi cái bản chương trình giáo dục học cá nhân của con em chúng ta. Mình có quyền để có thể đọc hiểu kỹ để mình có thể phản hồi. Mình phải biết cái quyền lợi của mình cho đến khi thí dụ như nhà trường họ có thể chứng minh là những cái điều họ yêu cầu mình ký là hoàn toàn nó sự thật. Đó là như vậy. So, could you tell me what your second question was again, please? Because my second question is that based on your experience, so as a parent, how many times we should request the school to have official meeting about our child case? Yeah. Let me translate the question. Sure. Thì câu hỏi thứ hai của chị Hạnh là theo thông thường thì mình họp IEP cho con em mình mỗi năm một lần, nhưng mình có thể yêu cầu họp IEP nhiều hơn một lần hoặc là bao nhiêu lần? So the school teams are required to have a minimum of one meeting per year, which is the annual review of the IEP. However, any team member, including a parent, can request to reconvene the team at any time during the course of a school year. So if you would like to meet a second time mid-year, or maybe you'd like to meet once a quarter, all you would need to do is send in a request to your special education chairperson or whoever your point of contact is, and request a meeting and let them know what the topic is so that the team can come together and discuss your concerns. Thì trên căn bản theo nguyên tắc, người gia đình, nhà trường và học khu phải họp ít nhất một lần cho con em chúng ta với gia đình về việc thiết lập cái chương trình học tập cá nhân đó mà mình thường gọi là họp IEP định kỳ. Nhưng nếu như trong suốt cả quá trình năm học đó, bất cứ thành viên nào trong đội ngũ xây dựng chương trình học cá nhân của con mình, kể cả phụ huynh, mình luôn luôn đều có quyền yêu cầu mở một cuộc họp. Cái điều chính ở đây là khi mình yêu cầu, mình phải viết văn bản, mình nói mình yêu cầu một cuộc họp về giáo dục, chương trình giáo dục cá nhân của con em chúng ta, và đồng thời khi mình yêu cầu mình phải nói lên cái lý do và cái điều gì mình muốn bàn thảo trong buổi họp để cho mọi người biết được và cũng như có sự chuẩn bị để có buổi họp khi họ đang nói chuyện, họ biết cái gì họ đang nói chuyện về vấn đề gì. Some people actually have team meetings written into their IEP as well. So depending on the needs of a child, it may be necessary to meet as frequently as every 2 months.
or 6 to 8 weeks. And if the team agrees, that can actually be written into the IEP. But even if it's not written into the IEP, a parent can request a meeting and the team would have to come together upon request of the parent. Thì trong một vài trường hợp, có những trường hợp là phụ huynh, cái việc mà họ họp với đội ngũ nhà trường như thế nào và theo định kỳ như thế nào có thể ghi vào trong cái văn bản chương trình học cá nhân của cái người học sinh đó, bởi vì nó có thể dựa trên cái nhu cầu cần thiết của em học sinh đó. Mặc dù là ví dụ như không có ghi vào trong cái văn bản chương trình học cá nhân thì phụ huynh mình có quyền yêu cầu nhà trường để có mở ra một cuộc họp, với điều kiện mình có phải yêu cầu cái lời yêu cầu mà mình viết bằng văn bản. So that would be considered a progress meeting. So you could request a progress meeting to discuss how things are going and to see whether or not it might be useful to make changes to the IEP if your child's not making the kind of progress that they should be making. Anh chị cũng có thể yêu cầu, ví dụ như mình bàn thảo về vấn đề cái tiến bộ của con em như của mình như thế nào. Thí dụ trong buổi họp mình có thể đề bạt ví dụ tại sao, hoặc là con em của chúng ta không đạt tiến bộ, hoặc là lý do, để mình có thể hỗ trợ cho con em mình đạt được cái sự tiến bộ. Yeah, thank you. You're welcome. Chị Thoa, chị có thể unmute để đặt câu hỏi chị. Yeah, and then maybe before chị Thoa 10, it's also 8, Beth, so I'm just curious whether or not you can answer chị Thoa questions or we need to have a hard stop. How long have you known me? I just respect your time, so just want to be sure that it's okay for you to stay a little bit longer. Absolutely. I will stay Okay. here as long as people need me, and I appreciate the consideration, but I'm here to support you in any way for as long as we need to go. Thank Okay. you so much. Thank So you go so ahead, chị much. Thoa. You hear cô Beth ha, mấy anh chị, cho nên là mấy anh chị tranh thủ thời gian của cô Beth thì đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt ha. Thì giống như cô Anh á, thì hồi nãy cũng có chia sẻ là cô bé là giờ giấc, thành ra cô bé có nói là cổ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Yeah. Cổ nói cổ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình, miễn chỉ cần anh chị có cơ hội đặt câu hỏi để mà có thể chia sẻ học hỏi. Thành ra anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ha. All right. So does anybody else have a question? Yeah. Yes, I have I guess I want your advice. So it's my son is a junior and he's in the resource class. And this year is we're new to the school, and I'm sensing the resource teacher, I guess, kind of prejudiced towards us. I mean, towards me, because during parent night, I just talked to her about my son's progress and how to best work with him. And, you know, the way she talked to me is like his IQ, it's, you know, in the average. And why are we in that district? It's an expensive area. We're lucky that we're in that school district. So I thought that was odd, the way she talked like that when I asked for support for my son and to prepare him for college. And she brought out his IQ score and said he's an average student. There is community college. And I said, well, his wish is to go to the university. So, you know, there are some challenges that if we can accommodate him, then he will do fine. So, and then she said that I'm too much. So this evening you talk about don't nag, be respectful. And you know, I was respectful. I wasn't nagging. I emailed her once and met her at the parent night. So since then I haven't, you know, talked to her or email her questioning about my son's progress. So we're going to have the meeting at the end of the school year for next year. And sometime my son would come home and tell me that she's odd, that she says some slur word or something like that. And so my question is that I'm going to have the meeting at the end of the school year. And next year he's a senior and I don't want him to be in her class. But I don't know how to politely to, you know, ask for a different
classroom or teacher, and I want to talk about the incident that I had with her. I still feel very odd and concerned for my son being in her class because her tone is kind of prejudiced. And so I don't think she can best support my son. But so far, he's doing well with his classroom teachers. So that's the dilemma. Okay. Yeah. No. So, Miss, you're going to Miss translate. Sorry. Beth. Chị Thoa, chị có thể dịch tóm tắt cho các phụ huynh hiểu đơn chị. Ok, thì Thông muốn hỏi ý kiến của cổ đó là hồi nãy cổ nói với mình đó là khi mình làm việc với nhà trường á, thì mình cần phải lịch sự lễ phép và không có lải nhải, không có hỏi đi hỏi lại hay là lì hay là gai mắt. Thì mình hiểu cái đó. Thì cuối năm này mình sẽ có cuộc họp với nhà trường và mình không có muốn con mình ở trong cái lớp mà nó đang ở với cô resource bây giờ, tại mình cảm thấy như cổ có vẻ như kỳ thị, tại vì đầu năm cổ hỏi những câu hỏi rất là lạ, giống như cổ nói là mình rất là may mắn được đi học ở cái khu này là khu giàu, tại sao chuyển tới đây, và khi mà mình nói với cổ là con mình có nhiều cái cần hỗ trợ thì để cho nó thành công, mà để cho nó cái goal của nó là đi học đại học, cho nên là nếu mà hỗ trợ được nó mấy cái đó thì có thể nó có cơ hội. Thì cổ cứ đem IQ ra, cổ nói là IQ của nó là chỉ là trung bình thôi, cho nên mình cũng thấy lạ, là giống như nói có vẻ giống như là sẽ không được đi học trường đại học đâu. Mình cảm thấy như vậy đó, thì mình thấy nó hơi rất là khó chịu. Và cổ nói mình là too much, có nghĩa là giống như là đòi hỏi rất là nhiều. Thì mình mới nói với cổ là mình mới tới đây mình chỉ liên lạc 2 lần gửi email rồi hôm nay mình họp thôi, mà tại sao nói mình là too much. Thì từ đó trở đi là mình cũng không dám liên lạc nữa, cả năm cũng không có hỏi thăm cổ nó học ra sao. Nhưng mà hên một cái là mấy lớp học của nó thì thầy cô có vẻ như là rất là hỗ trợ, rất là accommodating cho nó làm học trong lớp được. Thì mình chỉ muốn hỏi cổ là cuối năm á, khi mình học thì mình muốn trình bày với nhà trường như thế nào, và mình không có muốn ở trong cái lớp với cô giáo đó nữa, và nói làm sao cho nó khéo để không có giống như là mít lòng. So yeah, so go ahead. I have to say, the Vietnamese language is much longer than the American. Yes, that's true. Totally true. It's so much longer. So first, I want to just congratulate your son in the fact that he's doing well despite that. And that is awesome news. And the fact that he wants to go to college is wonderful. And so that's very exciting. I agree with you. Based on what you've said, it does sound as though she has some prejudice, or she at the very least has some perceptions about what your son is capable of doing. I do have one question before I go on, which is there an alternative classroom in the senior year, or is she the only resource room in that building? Well, it sounds to me like she said that she had all the older kids. So I don't know other classroom level. So that I don't know, but just from her. So you may have, it's the response then is going to probably be dependent on a couple of different factors. So if, for example, she's your only resource teacher, then you have to kind of determine whether or not the way that she's behaving is going to ultimately undermine your child's success, or if he needs whatever is in there and he has to just kind of learn to deal with her. He should never have to do that, but you and I both know that he's going to have to face that in adult life as well, right? Unfortunately, there are people with prejudice out there. What she's doing is not acceptable. I'm not saying that it is. I'm just asking whether or not, if she's not the teacher, will he not get anything? And that's what I'm concerned about. So that's one piece. The second piece is it may be worthwhile to have a conversation with her and just let her know how you heard what she said. There are times when people say things and they may not be aware of the impact of their words and their behavior. And so we want to give them the opportunity to change it. While I'm never condone a person being discriminatory or behaving prejudice,
There is also the factor of, depending on all the other things that they're dealing with in that day, they may have made an honest mistake in the way that they interacted with you. So I think it's always a good idea, especially when you think about her cultural lens versus your cultural lens. Remember that the way that a person comes across to you is coming through your filter. And of course, the way that she's talking to you is coming through her filter. And unless the two of you have an honest conversation about how you see that, you may find that you can't change that, or you may find that she says, oh my goodness, I had no idea I was doing that. I didn't mean to. I had a bad day, whatever, and she could change it. So I think it's always a good idea to at least give the person the opportunity to change the behavior before you make the decision that you want to pull your child out of the classroom. Does that make sense? Yeah. So do you recommend that I talk to her one-on-one with her instead of with everyone during the meeting? Yes. So the general principle is start with the individual first. Then if you find that it continues, then you can bring in their supervisor, because you've already attempted to do it one-on-one, right? You never want to embarrass them or raise this question with other people in the room unless you have had the opportunity to try to do it with them one-on-one. Okay, it's kind of the courtesy of you don't go over their heads unless you've tried, and then they don't actually change their behavior. Well, I'm always concerned that the school will protect each other, you know, like from the upper to the lower. So I feel like they will be on each other's side. So I'm always like hesitant to, in case it doesn't turn out that way, I need to go further. I'm always concerned that, you know, there will be in retaliating, you know. So that is the concern that holding me back from moving forward. I try to, you know, have compassionate for her. I thought she might be, you know, just blunt person and could be, you know, just could be, yeah. Yes. So I'm thinking twice. I will talk to her, and I have a feeling it might not resolve. And then if I have to go to the upper, like supervisor, then, you know, I feel like it might not go anywhere because, you know, it's their staff. They're going to protect the staff. But I'll think about it. But well, can yeah. I offer something else for you to consider? Sure. All right. I mean, I hear that concern, you know, as another person of color, I get it. Absolutely understand. I've been in the same situation myself. However, once you have this meeting with this, so two things. One is, as hard as it may be, try to hold back that disbelief that things will change. Because very often when we do that, we actually create more of a problem. I'm not saying it's your responsibility. I'm just saying sometimes you have to kind of suspend your disbelief so that you give the opportunity to be open to the possibility that this person could correct their behavior. The second thing I would recommend is, after you have this conversation with this person, follow up with an email that very nicely summarizes what you discussed. Thank you so much for taking the time to meet with me today. You know, we discussed how I felt after this particular conversation. I'm feeling much better about it, or, you know, this is what we decided, or we disagreed on this, whatever happened in the meeting, because part of what you need to do is document the fact that you attempted to correct this with her individually. That way, if you go further up into the ranks, if you have to end up going outside of the district, for example, to go to PRS or to another body, to, you know, the Office of Civil Rights, whatever that might look like, you'll have a trail that shows that you've attempted to reconcile or to address this issue first with them. So it'll just, and that will also, the written documentation also holds her to a level of accountability that in some ways will force the district to pay attention, because you're not doing just hearsay, it's written in the record and it can be referred to
if you do decide that you need to go through due process to address the issue. Yeah. Okay? Yeah. Okay. I just like don't want to cause too much disruption to my son's, last year. So I don't want to go that far, but I just want them to, make sure that they're supporting my son. So Yes, I will follow that advice. Okay. So Quân có muốn Thoa nói lại sơ cái Thoa nói chuyện với cổ không? Thì chị cái tóm tắt thôi, tại vì nãy giờ em vẫn ghi nhận là cổ nói rất là nhiều, em cũng hiểu được những cái chính. Chị cứ tóm tắt lại cho chia sẻ với mọi anh chị. Thì Thoa chỉ có hỏi cổ là trong trường hợp mà của Thoa hồi nãy trình bày đó thì nên làm sao cuối năm khi mà họp thì có nên nói cho mọi người trong trong team biết hay không, hay là sao, thì cổ khuyên là nên nói chuyện với cô giáo ghi trực tiếp đi, rồi nếu mà thấy không giải quyết được thì mới nói tiếp. Nhưng mà Thoa cũng nói là Thoa nghĩ là Thoa cũng cổ cũng sẽ như vậy, nhưng mà cũng không có muốn nói tiếp lên cấp trên, tại vì khi mình nói lên cấp trên thì trong nhà trường thì họ sẽ bảo vệ với nhau, tại vì cô đó là nhân viên mà đương nhiên là họ sẽ bảo vệ rồi, cho nên đó là mình cũng thấy là nó không có, mình cũng lo rồi, nhiều lúc họ bảo vệ với nhau thì nhiều lúc họ sẽ không có hỗ trợ tốt cho con mình, thì mình cũng hơi sợ như vậy đó. Thì cổ nói là cứ nói chuyện cô đó trước đi, cái đầu tiên là trực tiếp với cổ, rồi sau đó cần thì lưu lại, rồi có thể tiếp tục nếu mà cần thì kêu người thứ ba vô giải quyết. Nhưng mà Thoa nghĩ chắc là Thoa sẽ không đi xa như vậy, tại vì năm cuối cùng rồi cho nên không có muốn làm chi phối cái thằng nhỏ nó học, rồi nếu mà họ hỗ trợ tốt cho nó thì thôi chắc im thôi. Yeah. Cũng có em xin góp ý thêm là một điều hồi nãy cũng có một phần mà ra cái ý kiến, thì cô Bostic có đặt vấn đề nếu như trong trường hợp ở trong cái học khu, cái trường học của cháu, nếu như trong trường hợp thứ nhất, nếu chỉ có một mình cô giáo đó là cái người giáo viên dạy cho cái lớp đó cho cháu, thì chị cũng nên thay đổi cái cách nhìn, hoặc là cho phép con của mình tập trải nghiệm, tiếp xúc, đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống, gặp những cái người như vậy, để sau này cháu nó lớn lên nó sẽ có những cái trải nghiệm va chạm trong cuộc sống. Cái nhất. Cái thứ hai, trong một trường hợp là khi nào mà thí dụ như cô giáo đó không có dạy gì cho cháu và cháu cũng không học được gì hết, thì lúc đó mình có những cái bước tiếp theo thỏa đáng hơn. Đó là một trong những cái mà cậu góp ý cho chị Thoa về vấn đề việc mà cháu nó học hành ở trường. Okay. Michelle. Hi, Beth. How are you? Long time no Good. see. I know. How are you doing? Good, good. Good. Quick question for you, Beth. I think a lot of parents, Vietnamese parent groups also have the same questions about the role of individual staff in school. Can you tell us a little bit the role of the trans specialist, or you call PCBA? The BCBA? Correct. BCBA. What's the Board real role in certified the public? yeah. Yes. The board certified behavioral analyst. That's what that I know stands the for. term, but the real Right, yes. job, what they have to do. Yeah, Yes. no, I understand that. I was rehearsing that in my head because it's been a while since I've heard it. So the role of the BCBA is primarily to consult with the team on ways to support children's behavioral challenges. Okay. So there are some cases where BCBAs may provide direct services to children, but in most cases, what they do is they'll come in, they may do an assessment to understand the reason for a child's behavior, understand when it shows up most frequently, like under what circumstances, what's the antecedent, what environment does it happen in, develop a hypothesis about the why. Is it to attract attention? Is it to avoid
math, is it because they need some sort of sensory input, and then based on those hypotheses, then create a plan and then train the child's team on how to implement that plan. So they tend to be consultants. And again, they can do direct service, but it tends to be in very limited amounts of time. They tend to be more of helping entire teams to implement a plan so that the child has consistency of approach and consistency of language that's coming in from multiple people in multiple environments. Okay. Does that help? Yes, and further than that, is that her or she or he drop like an overview the kids that they handle the case, overview their IEP? Like the example, like Jessica is in high school right now, and they do the transition for her, like from 8th grade to 9th grade, and she's supposed to be like overview her old IEP of 8th grade before I start having a meeting with them. Even though my input IEP, I have like consultation with them like once a month. So do they responsible like to overview the IEP, what that child in IEP, what they have, following the rule? Like I have an IEP meeting like sample like February, but my consultation like once a month. They have to start like February. I mean, September, October, November, kind of individual. They have to make the plan. That's how I work with the all the teachers, PCBA of MLM elementary school. But right now she was in high school and totally like screw up everything. Even though I email and request and telling them like, you have to look back on her IEP in the input. I have like once a month for the consultation because she's not like teenager, you know. And I need a consultation with them, with the home PCBA and school PCBA to exchange information. And took me a while to get that the meeting, but I told her like the whole team, not just individual, her and the classroom teacher, include the OT, SLP, and herself. And the first meeting, I mean the first consultation month of November, and she asked for the plan for the December because I request. And I said like I'm not have a schedule yet unless you know, I have to look back my family schedule and then talk to my home PCBA for her schedule as well. And I'll show you another email. She said, oh, it's okay. And then I did like before the next day after the November consultation. And she seemed to be no compliant at all. She didn't respond to email. In this case, what should I do? Like, I don't want to be like, again, like so rude and ask again. Her responsible, like check on her email, what is parent request and what happened into the that student case. They should know. That's why I'm asking you exactly what is her role and her responsible to overview her OIP, what in there and why the parent need the parent consult with them once a month. Okay. So I just want to make sure I'm clear on understanding what you're asking, because you're using the word overview and I'm having a little difficulty with it. Are you asking whether or not now that Jessica has moved into 9th grade and the IEP had come with her, that the BCBA in the 9th grade should be implementing the services that were included when she came into the school? Correct. Okay. My thought, like I thought in my mind, like they should like overview because Lee School, you know that like, that's a huge school. They have like 3 trans specialists, and this high school they have just only 1 trans specialist, and I don't know how many cases that she handle. Okay. But her responsible like overview, since I request an email and telling them, reminding her that I have input an IEP. I have once a month consultation with the whole team, not just only one person, herself or the classroom teacher. I'm very clear detail in writing, but took me for a while to respond back like, oh, let me check it out, or the OT or speak like that.
And she like pretend like that's the real IEP. I'm saying this is not a request for IEP yet. It's just a consultation because my daughter has some behavioral at home with the new home PCBA and new direct ABA services at home. And I don't know like what is said in school and the home and why she have that behavior and how the service in school. I don't know exactly. They skip her services or they don't have a services yet. You know, they're responsible, like email, let me know. Or example, like Jessica temporarily don't have the ABA yet. But Okay. respond based on her classroom teacher, and he say, we very close, like we exchange information, text and email. And I say, how's the ABA? Because I don't know, I'm so curious. Like each year I have to know her like basic daily schedule, because home ABA have a lot of goal for her, create on W questions, like example, what do you have? What did you do today? And I don't have a real schedule. How can home ABA practice and do program with her? And I asked straight to the classroom teacher, and he said like temporarily I don't have it because she didn't have, so far she didn't have the ABA service yet. Okay. But based on the IEP, she's supposed to be have 1 hour a day, 5 days a week. And I'm just like, what's going on? I need to know. So I don't know her information either because I don't know the name. I don't have the phone contact, email, and the classroom teachers. I like she totally like new to us, and give us a chance like more time. Since as soon I have her email, and then I send back to you, forward to you, and then you can direct email her a request for the parent consult. And I did. But took for me for a while, since right after the first consult with her in November, and I already emailed her the next day for request the plan for the December consultation. But she seemed to be like not compliant at all. She didn't respond to email. But again, you know, I learned a lot from you, like not really asking the same questions. That not be nice. And I don't know, what should I do? Like, should I contact directly to the special education, the coordinator, or what? Okay, so to answer your initial question, yes, they are responsible for implementing the IEP that came with Jessica. No doubt about that. So if you had services and meetings that were included in the IEP, the fact that you changed buildings doesn't change that. And in fact, when you changed buildings, there should have been a meeting between the 8th grade and the 9th grade that talked about the transition, so that when the school that's receiving her would know what was expected of them. If in fact, and knowing that I know I've trained you fairly well, so I know that you have emailed and have written documentation. And if at this point, this person could, you're right, they are non-compliant, they are in violation of complying with the IEP as it is written. And therefore I would escalate it at this point, you know, especially if you've tried multiple times to have a conversation with her. So I would take those emails, attach them to another email, and send them to whoever her manager is or the team chairperson and say, I have attempted multiple times, as you can see here, to meet with this person. I have not had my consultations that are outlined in the IEP. If this doesn't change within the next week or number of, you know, whatever time period you want to put on it, given the time of year, you might have to wait until the beginning of the year before that changes, right? Then I will be forced to file a complaint with PRS. Okay. Because they're in violation of actually implementing the IEP that the team has agreed to. Sounds good. I not just only the I already email, but my home PCBA also forwarded the same questions and CC to me, like request the same day, because I have to check her schedule as well. You know, it's so hard, like a plan for yourself and your home PCBA, because you know why I request monthly consultation, because I want to share the home and the school work, like how I can support my daughter as well, because I don't lean on whatever the job for all the whole team at school. And you know, as a teenager, like they're changing a lot, you know, and then here, there. So we need to share and implement the goal before the IEP meeting though. And you know me, I don't want to be like so rude and use not appropriate language and action during the meeting. Try to be friendly, try to be
you know, sitting down, try to solve the problem. And what I Yes. can solve the problem between home and school and between the parents and the teacher, because I always like respect their job. And I know like always appreciate their work. They you know, working very hard for individual student. Yep. You know me, and you work with me for a while. And but Yeah. for this year, I feel like frustrated because school like seem to be like transfer from elementary to the high school. And this BCBA, like she totally new to school. I understand, that's why I give her more time. But she seemed to be like careless, not compliant at all. At least respond to me like, oh, I'm sorry, I have so many cases, or at least telling me what happening and Yeah. what is the next plan is. Not skip my email like this, not respecting the parents and the home BCBA at all. And I feel like very frustrated. That's why tonight with your you know, lecture, and I want to know, like, asking you what else the parent can get the advice from you to be more stronger than ever, and get more support from you, from another in the group of the parent. What else they can have a good idea or share the problem they have, so to be more you know, learning from the group, to be get more confidence and support each other in their families and for the community as well. Yes, and you know, I know you well enough to know that you've been very patient and very courteous and very kind. And so because I know that you pushing up and saying, this is unacceptable, I need for you to respond to me is not going to be a problem. You've been. I learned a lot. I learned a Right. lot from you, Beth, and other person. And I mean, I'm not patient as well, but I've learn more and learn a lot of mistakes that I have and the problem I deal with. And you know, teaching me how to be patient more and how to deal with situations, and especially in just, you know, special education. It's not easy at all, especially for, you know, Vietnamese parents. You know, it's not easy at all. The cultural thing like affected us a lot. It does. I know, and I know that to be true. You know, and I think the other thing to keep in mind is, as you know, all school districts across the country are short-staffed, and it may be that what you're experiencing, as frustrating as it is and as inappropriate as it is, could be the fact that if she's the one BCA that's supposed to be have others with her and she doesn't have that, she's doing all that she can to keep going, which is what you've been trying to accommodate. You've recognized that. Right. But I think that's why you need to escalate it now, because you've been accommodating. It doesn't seem to be working, so you need to get some help from above. Correct. That's why I want to ask you more correctly, because I don't need to be biased. I want to understand the role of individual teacher, OT, speed, and PCBA, or because Lee School, they have director as well. And I don't know this school, they have director or just only special coordinator, you know, who control the team of the meeting. I got no idea. But I got the chairperson. That should be your chairperson. You call the chairperson, correct? Yep. And I don't know, because this school totally new to me, so I don't know exactly how individual school, they have their own system how to work. You know, that's why I'm asking you. And I know beside of PCBA, they also have director, and director, their role is involved just only when with the re-evaluation, correct? Not yearly IEP meeting. They join like 3 years once or what? I got no idea how another role of director of ABA. It may be helpful to just even ask the principal, who is the chairperson for the high school? Oh, okay. And if you can get that person's name, then you can send this information to them and say, you know, we haven't had the opportunity to meet yet, but this is what I'm experiencing. Could you help me to solve this problem? So that may be a good place for you to go. Okay, sounds good, Beth. Thank you so much. Of course. And I see, is it Hi, Beth. I know it's a long night for you, but could you take one more question? Absolutely. Okay, chị Trân ơi, chị có thể unmute và đặt câu hỏi chị Trân. Hi, Beth. Hi. It's nice to see you again. Likewise.
Yeah, I live in California, and I still struggling in with having good communication with my son's school. He's 5 years old. He has autism, and at school he has 1/3 of the time at school he is in Gen Ed classroom, and the other time in special classroom. But the thing is, I wonder what is he doing in Gen Ed classroom. So I try to reach out to the Gen Ed classroom. There is an incident like this. His Gen Ed classroom, the official Gen Ed classroom, she has a broken bone, and she didn't work with him. And they have a substitute teacher to work with him. And when I just know her about 1 week ago. So are you saying that in the general education classroom, there is a special education teacher who is accompanying him? In Gen Ed classroom, he has a teacher accompany with him, and because my purpose is want to contact directly with the Gen Ed teacher. I want to ask her about my son. How is he doing in Gen Ed classroom? And I try to reach out that person. But yesterday I have an experience like this, but I don't know how to respond to this situation. I just know the substitute teacher in Gen Ed classroom to work with my son, and while waiting to pick up my kids, I go to her place and I want to ask her about how's my son doing in your class, and I will share her about my son ability. He has some strength and about in math, and so I show her video about him. So, and when I have a conversation with that teacher, she's very nice, and she talked to me why she like watching the other kids waiting for their parents pick them up. And the principal come to me, and he intervened in the conversation. He said, if I want a question about my son, I should ask the case manager, the special teacher. I don't know why he doesn't want me to communicate with that teacher. Okay. Yeah, because I want to know what am my son doing in the Gen Ed classroom. And the special teacher not in that classroom. So, Miss Beth, do you want me to rephrase her question? I think what I'm hearing is. So let me just summarize. Let me just summarize. Because I'm a little lost. Okay. So let's just summarize. So she lives in California. Got She that. had a 5-year-old son. Okay. She on inclusive program. Okay. 1/3 of the time is she in general classroom, and the rest is in substantial special education classroom. During the time he in a general classroom, he had a support staff that as special teacher or staff to implement this support for him. However, the teacher in his general classroom had some accident and broke a leg. The school had a substitute teacher for his class. Okay. Mother had a chance to meet the new teacher, but it just recently, not like the teacher. So during the conversation between his mom and the substitute teacher, because she want to talk, she want to ask about her son's progress, how he doing in the general classroom, and also she share
her she shared about her son with the substitute teacher. During the conversation, the principal had to try to stop the conversation. Okay. And the principal told mom that if she needs to discuss or whatever she wants to know, she needs to have the put on a request for meeting to discuss the matter what she wants. Yeah, and the unfortunate So thing is that's her question, the principal done the right thing or she done it wrong, or principal wrong. In this case, neither person is wrong. It's really a matter of what's going to get her what she needs. So it's okay for a parent to ask the question, right? However, you are talking about a substitute teacher, and it may be easier to get the kind of information you need if you actually convene the team or ask to have a formal meeting. Sometimes it's hard to have the kind of conversation you're talking about on the fly, so to speak, right? Yep. Especially for a substitute who's still getting to know all of the students, who's filling in on something that they haven't been in since the beginning of the year. And so there's a bit of chaos going on there. So while from a parent's point of view, it seems like a very simple question, how's my son doing in your class? From that person's point of view, it's a lot for them to manage. And so sometimes the best way to do it is to do what the principal suggested, which is to just ask to have a meeting separate where you can do this without all of the other noise going on around it. Okay. So neither of these people did anything wrong, so to speak. It's just that it's going to take a little longer to get there because you have some unique circumstances. Okay. Chị Trân, thì trong cái trường hợp này á, thứ nhất là cái điều mà người hiệu trưởng họ làm như vậy nó hoàn toàn không phải là đúng và nó cũng không phải là sai. Tại vì là thứ nhất trong trường hợp này á, thứ nhất chị là đúng, chị có quyền hỏi thầy giáo, cô giáo mình về vấn đề chuyện học hành của con mình. Đó chỉ là cái chuyện mà chị đặt câu hỏi chị hỏi. Nhưng trong trường hợp này nó hơi đặc biệt một chút là tại vì khi mà chị muốn hỏi về con em của mình, về vấn sự tiến bộ học hành của con em mình, đôi khi cái người giáo viên họ thay thế họ không có hiểu rõ về con mình nhiều, cũng như họ có thể mới dạy con mình trong thời gian ngắn, họ không có thể biết nhiều về con em của mình. Thì trong trường hợp này tôi khuyên chị nên nghe lời nói của người hiệu trưởng là mình nên yêu cầu họ với cả nguyên cái đội ngũ, tại vì khi đội ngũ đó là còn có những cái giáo viên và họ có thể biết con em mình hiểu biết nhiều và về thông tin về con em cũng như việc học hành của con em mình hơn. Hello chị Trân ơi. I hope she heard all of that. Chị Trân ơi. I don't know. I didn't hear she respond. Yeah, well. Okay, Miss Beth, I think it's late for you. So on behalf of the group, so I really appreciate for your time, your valuable knowledge, experience you bring for the group, for our group, not only one time today, but again, too many times. So we deeply, deeply appreciate your hard work, your sharing experience, your expertise, and help our parents learning and, to support our children better day in, day out. Well, you're very, very welcome. It's my pleasure, my honor to be able to serve you. And as you know, anytime I can, I will. Thank you so much, Miss Beth. Anh Quân vừa gọi tôi đúng không ạ? Hay là anh gọi trang khác ạ? Dạ không, em không có gọi cho chị. Vâng. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yep. I wish you all a wonderful holiday and a prosperous and healthy new year. And I'll look forward to seeing you at some point when you graduate. We'll be able to celebrate together. Yeah, I remember last time we did. Yes, lots of good food. Yeah, last time we did. So yeah, I wish you and your family
hay là Merry Christmas and Happy New Year. Same to you. Yeah, Take care. Thank happy you. holiday. Thank you. Have a good night. Bye bye now. Xin chào anh chị ha. Thank Chúc you. anh Good chị cũng như night. gia đình anh chị một cái mùa Giáng sinh thật là ấm cúng và vui vẻ. Hẹn gặp anh chị sau cái ngày lễ ha. Vâng, Dạ, cảm ơn anh ạ. dạ. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ. Dạ.